Так. По идее, все должно быть видно. Щелкаю кнопочку, да. Угу, все. Так, кто есть уже в чате? Напишите, вы видите вот это все? По-другому, к сожалению, эта штука захватываться не хочет. А мне надо все-таки и чат видеть. Раз мы с вами общаться будем. Поэтому как-то вот так вот. Так что кто в чате есть, отпишитесь. В чате кто-то должен быть. YouTube вас спалил. Здравствуй, кукуруза. Пиши, видать вот эту херню. И заодно сразу про звук напиши, как нормально. Я сейчас стопорну, чтобы далеко не уходить, так сказать. Я сам жду. Я уже по трейлерам понимаю, что ничего хорошего они придумать не смогут. Но мне просто интересно, какой ахинею на этот раз они спорят. Ну, значит, что ты видишь. Окей, ладно. Здравствуй, капитан. Ну, это я запустил, поэтому все пошло. Так, ну ладно. Кто хотел, наверное, тот уже пришел. Или давайте 5 минут подождем. Я тут уже, как видите, яблочками запасываю, сижу, грызу. Давайте-то запущу вступление, чтобы со звуком определиться. Сейчас что-нибудь пойдет здесь. Вот это нормально было слышно? Или прибавить? Давайте прибавлю заранее. На 5 децибел. Потому что видос тут, я смотрю, длинный. Почти на 4 часа. Плюс мы еще болтать, наверное, будем, это, обсуждать это все дело. Поэтому я решил начать пораньше. Что я ожидаю от нового МК? Ничего. Вообще ничего не ожидаю. NetherRealm уже многократно доказали, что ничего хорошего от них лучше не ждать. Все только засрут. Сейчас звук вот был нормально, напишите. Когда я запускал видео, его слыхать было? Я уже давно ничего не жду. Ни от МК, ни от современного игростроя вообще в принципе. Уже слишком много обжегся, скажем так. Лучше ничего не ждать от них никогда. Слышно? Отлично. Здравствуй, Стилумба. Ну, со временем они начали заигрывать еще в 2011, что ли, году. Так, еще 3 минуты ждем. Ровно 12, и тогда начинаем. Заигрывать со временем они начали еще в МК 2011 года, который 9. У них вот там уже начали проблемы появляться. Но у них хотя бы основная структура была
целостная, хотя эта структура была, по сути, взята из прошлых игр, но все же. А вот начиная с 10-й части, у них уже пошло прям вообще все, как Йонга говорит, по пенсне. В 11-й части это прям вообще просто, я не знаю, там можно целое эссе написать, насколько они все, что можно, просрали. Здравствуй, Тор. Еще пару минут ждем. Кто придет, кто хотел. Кто хотел, кто не хотел. Кукуруза. Этой серии не нужен был перезапуск. Я не знаю, зачем они его сделали. Они могли бы после Армагеддона сделать то же, что делали многие серии, как, например, Tekken в третьей части. И они это сделали в Mortal Kombat X. Только у них ни хрена не получилось. По идее, как бы Армагеддон Mortal Kombat заканчивался тем, что типа все подыхали, кроме некоторых избранных. И должна была быть типа открыта дорога для нового поколения, для новых персонажей. Что они как раз и попытались сделать в Mortal Kombat X, убрав на задний план всех, кроме вот этих 4 новичков, которые нахер никому не срались. Видимо, тогда они поняли, что у них фантазерки на нового ничего не хватит, и они начали все перезапускать по 10 раз. Нет, Mortal Kombat не зашел в тупик. Он как раз подготавливал морально вот как раз к тому, что будет своеобразный переход на новое поколение. Это было во всех сериях. Это было в Street Fighter, это было в Tekken'е, это было в King of Fighters и так далее и тому подобное. И что-то ни одна из этих серий в тупик не зашла. Здравствуй, товарищ Фомин. Ладно. Поехали. Давайте я все-таки еще раз прибавлю вам. Для ровного счета. It was with humility and restraint that I approached this blank canvas. After careful preparation, I began work, painting over the darkness. After eons passed, I sketched out the realms. After eons more, I brushed them in with life. In my new era, all beings will have the opportunity to find peace. Whether or not they do will be their responsibility. For my power only permits me to begin this endeavor. It is the duty of mortals to finish it. Мортал 1 Комбат. Your patience is about to be rewarded, for I have saved the best for last. I have recently discovered a cure-all of unrivaled potency. It will soon be on the shelves in every home of Outworld. This elixir is crafted from an ancient recipe. It has Patreon flowers, Margovian nectar, powdered teeth of an Arctican dragon. All this and more, infused with powerful Lycorian magic. There is a village in the next canton over, where everyone has purchased this miracle cure. Overnight, all diseases, even Tarkat, have disappeared. Вот этот один момент, который мне сразу не понравился в трейлерах. Когда они сделали Таркатов как типа какой-то болезнью заразной, типа чумы.
получается, барака и все, считай, вся раса таркатанов, это просто какие-то, грубо говоря, прокаженные. Если не изменяет память, в оригинальном таймлайне это была раса воинственных мутантов, которых выращивали, по большей части, именно что как вот, типа таких крепких супер-тупер-пупер бойцов. А тут их взяли и прокаженными сделали. Now, magic this potent is expensive. And I am sure you're asking yourselves, can I afford it? But the true question you must ask is, can I afford to be without it? You lie, Shang Tsung. Your cures are useless. I'm sorry. You are? Someone fool enough to have believed you. My daughter was dying when you came to my farm. You promised a miracle, and I gave you all I had. But only days later, she was dead. That is impossible. My magic could not have failed her. There was no magic! I took your elixir to an Imperial mage, and you know what she said? It's nothing! Just Bourgeois tea! The mage is mistaken, kind sir. My elixirs are of superior quality. Their efficacy is guaranteed. Да, забавная идея. Сделать из Шансунга немощного старика. У него хотя бы появляется смысл теперь воровать души. А не просто тупо его злодеем делать. Это все подстава. Вот на этом моменте мне просто хочется пристрелить сценаристов. Здравствуй, Чпочмака, здравствуй, Вадим. Здравствуйте все, кто подходит. Вот кому понравилась, блядь, хроника? Вот кому этот персонаж нравится? Вот серьезно, вот скажите честно, кому нравится этот персонаж, я вас сразу нахер забаню. Ай. Это, наверное, самый идиотичный, маразматичный злодей вообще за всю историю вообще игр. Я когда смотрел еще сюжетку МК-11, я ее сам не играл, потому что нахер это не интересно мне играть, но я когда смотрел сюжет, я просто охреневал от тупости этой злодейки. Я, конечно, понимаю, что она типа вся из себя такая крутая в том плане, что она типа временем владеет, она всесильная и все дела. Но, блин, она такая загонистая, что она просто тупит откровенно. Шинок хуже. Чем? Шинок, он хотя бы загоняется, но у него хотя бы есть причина загоняться. А эта дура сама дает возможность героям отлупить ее. Это как вообще? Ладно. У меня вопрос другой. Да, Туричус. Вот, значит, произошел перезапуск. В прошлый раз. Значит, Лю Кэнг победил. Он перезапустил вселенную. Он типа весь из себя бог такой крутой. И теперь может сделать все как надо. Вопрос. А почему он не стер существование хроники, или хроники, неважно, и Шансунга? Он же весь из себя такой всесильный. Вся суть перезапуска в чем? Перезапустите вот это. Перезапустить временную линию так, как это будет выгодно непосредственно хозяину.
Вот это... В чем смысл перезапуска, если все равно все приводится к одному и тому же? Ладно, поехали. Backwater folk are far more likely to trust a kindly old man. Here on behalf of a dissatisfied customer. If it's revenge you want, have at it. If it's restitution, there's nothing left. What I want, Shang Tsung, is to elevate you, to make you the great sorcerer that now you can only pretend to be. Да, вот я сейчас за этим диалогом наблюдаю, у меня еще один вопрос. Именно Шан Цунг подставил в конце хронику в прошлой игре. Она должна прекрасно понимать, что он тоже станет для нее потенциальной угрозой, если она ему поможет. Нахрена она ему помогает? Сама сдохнуть опять хочет? A generous offer. Why me? You are uniquely resilient. Who else could eke out a living traveling Outworld's hinterlands, selling quack cures and fake magic? A living? It is barely survival. And you were meant for more. To live among kings, not peasants. But since before you were born, you have been conspired against by those who fear how formidable you could become. How do you know this? Who are you? I am your deliverer, Shang Tsung. Join me, and I will put the realms at your feet. Какой-то неестественная у него улыбка была. Такое ощущение, как будто его натянули ему. Ну окей. Опять Mortal Kombat 1, опять Шан Цунг злодеем получается. This is a good harvest, Komao. Yes. It is a blessing, Raiden. You would rather we starve? No, of course not. But we've worked these fields since we were kids. In 40 years, we'll still be here. Stooped and feeble like Old Man Wei. As long as I've known you, you've dreamed of leaving things young. Why can't you be happy here? Our ancestors fought in great wars. They died with honor and glory. Stories of our great adventures will be passed down for generations. It may not be glorious, but what we do helps the village thrive. I know. But is it so wrong to want some excitement? If that's what you want, may I suggest a bet? Dinner at Madame Beau's tonight. Last to fill their cart pays. You work faster than me? Ha! Since when? You're on, Raiden. Капустные гонки. Странно, что они кутые не сделали. That is amazing. I am starving. I wonder what Madame Beau is making tonight. Мадам Бо, это типа Борайчо сделали старухой. Thank you, Madame Beau. You spoil us. Like the sons I never had. Have you two been practicing my lessons? As we can. The harvest leaves us little time for martial arts. Since your first words... Ну да, получается, что это Борайчо местный. Он же как раз в старой временной линии как раз учил и Кун Лао, и Лю Канга. Mouth nothing but excuses. If you fail to prepare... Your preparations will fail you. Good. You haven't forgotten. But we'll see if I make you anything special tonight. I'm glad you're paying.
Madame Beau might just pad the bill with her anger. I am paying? You finished work last. But I delivered my cart first. Delivered? Huh. The bet was filled. That's not what I remember. So that's how it is, eh? What do you say we settle this man to man? Игра такая. Так, мы же файтинг. You mean fight? Yes. Нам надо делать бои. Нам надо делать не КТЕ, нам надо делать бои. Critique our form. Поэтому нам надо найти глупые причины для этих боев. Fair enough. We must be careful. Madame Beau will kick us out if we break something. Oh, this won't last long enough for that to happen. You will be down in no time. Fight. Максим, во-первых, здравствуй. Во-вторых, я бы очень сильно поспорил. The days come and come now. По сути, они просто поменяли местами Рейдена с Кунлау, и все. Персонажи те же самые, просто имена поменяли местами. You were hungry. Oh, everything was delicious, Madame Beau. Thank you, Raiden. You boys are always a pleasure to cook for. Madame Beau, the Lin Kuei await your answer. I have been busy, Smoke. The Lin Kuei? Who are they? Don't know, but I don't like where this is going. What do we do? Stay ready. Madame Beau, it is a simple choice. Pay for our protection. Вы ж серьезно, блядь? Вы опустили Лин Куэй, клан наемных убийц, типа с тысячелетней историей, до каких-то быдланских рэкетиров, что ли? Блядь, это уже весело становится. Or risk harm to this fine establishment. You'll get nothing from me. That, Madame Beau, is unfortunate. Madame Beau! Бабульку запустил. Ёбаный в рот. Это не боевик, это комедия. Это уже просто, это официальная комедия с Джеки Чаном, но без Джеки Чана. You two are brave, but against us, you are in over your head. We don't care who you are or who you are with. You will not menace Madame Beau. Fight. Now who's in over his head? This was you? Honestly, I'm surprised too. Come on, let's help Madame Beau. Free where you stand. How does he do that? I have no idea. You interfere with Lin Kuei business. Leave or face our wrath. Abandon Madame Beau? Not happening. А как он оказался рядом с лестницей? Он же рядом с лестницей не стоял. Want more? I have plenty. You should have fled when you could. Prepare to regret ever crossing the Lin Kuei. Fight. Голос совершенно другой. It is you who will regret crossing me.
Блядь. Я твою мать. Вот это дед. Вот это дед, блядь. Я хочу еще раз это посмотреть. Мол, вы ебитесь как хотите, а я тут бухаю. Со льдом. Не, в натуре это какая-то комедия, блин, это, с Джеки Чаном, от постановки Джеки Чана. Кукуруза, если ты не знаешь, вообще-то по лору Скорпион, он изначально был Линь Куэй. Точнее, изначально этот... Скорпион еще в далеких-далеких веках, там, в 15 что ли, каком-то веке, он отпочковался от Линь Куэя и создал свой клан Ширай-Рю. Почему, собственно, Линь Куэй Ширай-Рю-то дико так ненавидела? Здравствуй, Пейн. Здравствуй, Шото Маша. И да, Скорпион это типа, скажем так, кликуха старшего в клане Ширай-Рю. А здесь видишь, тут типа как предыстория такая, типа это Мортал 1 Комбат. Именно поэтому тут типа они еще пока не разошлись по сторонам. Может под конец игры разойдутся, я хера знаю. Будем смотреть. Посредственно. Oh, that works. I have had enough of you. Then go, before I put you down like the rest of your Lin Kuei. You haven't a prayer against the Lin Kuei's Grand Master. Fight. Are you sure you're a Grand Master? Ребят, я еще раз вам говорю. Скорпион изначально был в Лин Куэй, но по каким-то причинам, я уже не помню, он ушел из этого клана и создал свой клан. Interesting. Kung Lao, over here! Madam Bo. She's out cold. Да, учитывая, с какой высоты она ебанулась, она должна была сдохнуть. Madam Bo, how are you? Kung Lao. Ну? А, нет. So, Madam Bo, are they ready? A bit thick in the head, perhaps. But they are ready. His eyes are glowing. I am Lord Liu Kang, God of Fire, and Protector of Earthrealm. God? Earthrealm? Madam Bo has been preparing you for this moment since you were boys. Today, you have proven worthy of joining my champions. This fight was a test Of your ability and character, yes. Be hard, Kuai Liang. Ну, получается, Скорпион это Куай Лианг, значит, он его брат. Если кто не знает, Бихан это оригинальный в Сабзиро, который был в Mortal Kombat 1. Не в Mortal 1 Kombat, а в Mortal Kombat 1. Но там его как раз убил Скорпион по канону. И в Mortal Kombat 2 уже был его младший брат Куай Лианг. So these two aren't thugs? The Lin Kuei is a centuries-old clan dedicated to Earthrealm's defense. You keep saying Earthrealm. Don't you mean Earth? You boys have so much to learn. Earth is only a part of Earthrealm.
Earthrealm itself is one of many realms. Together, they comprise the whole of the universe. The realms can be fierce, bitter rivals. That's why we need champions to defend ours. The time draws near for the grand martial arts tournament between Earthrealm and the realm of Outworld. Held once each century, it allows each realm to demonstrate its strength. While our realms are at peace, there are Outworlders who would prefer us to be at war. Our victory in the tournament will temper their zeal. I've taught you everything I can. You must finish your training with Lord Liu Kang. More training? These two couldn't defeat us. What? They were pulling their punches. Had we not held back, you would not have survived. Come. The monks at the Wuxi Academy await to continue your tutelage. I am ready, Lord Liu Kang. And you, Raiden? Leave Fengjian? I'm needed here. Earthrealm needs you, Raiden. You'll best serve the village by being one of its champions. I understand. Excellent. I will join you soon. Маски у них какие-то странные. Other champions I must gather. Они на чем крепятся-то? Или они их языками держат? Губами. We're off the map. Индиана, ты что ли? Recheck the route. It's this way. The temple. Тоже коронавирус. God damn it, Alessia. The darts came from here. Can you open it? Without killing us? Дай-ка догадаюсь. Они на самом деле фильм снимают. Let's hope so. Turn them off. And we're definitely getting warmer. How are these still burning? Oil bubbles up from the ground. The chamber channels it somehow. Ну мало ли, может они в этой игре его не актером сделали, а чем-нибудь другим. Опять же, смысл перезапускать вселенную, если все равно все возвращается на круги своя. Ravala and his shield. What? So? There's metal in the floor. It's not just any metal. It's liquid mercury. Shit, that stuff's toxic. Fatal. Only step where I step. Huh?
did I say? I'm sorry. Not now. Get out the explosives. That's our bridge? Do this right, it'll fall across. Kalima? Is it real? Колыма! Keep working. I'll take care of the she-beasts. Чё ж не гулаг-то? You disturb Cataravalla's slumber. For your sin, you die. Fight. Got no time to die, crazy lady. You okay? Yes, we ready? Physics for the win. Let's go. This'll be worth millions. It belongs in a museum. Упс! You will not have it. You don't need it. You're dead. Speaking of which, you just killed my best friend. And I'm not one to forgive and forget. Fight. Now where's that shield? I am not yet defeated. Yes, you are. Time to go home. Cut! Printed! I knew it! Woo! I felt that one. You felt it too, right? Temple of Cataravalla's, take 39, tail slate. That's a wrap. То есть вы хотите сказать, что вот это вот все они за один заход сняли, и это был 39-й дубль? Да ебанись. Steven, this was fantastic. Thank you. Стивен, Just типа like the old Спилберг. days. And these props. Jimbo killed it. You did too, Johnny. Hey, about my pitch. You know, the karate zombie thing? I'm thinking 4 films. Maybe a streaming series? Johnny, I don't have... You're right. Not here. I'll swing by your office after I change. I can't. Have to meet with the editors. Marshall will call you. Great! Have your assistant call me. That was great, hon. Wasn't it, though? We need to celebrate. I'm thinking a private party. Johnny, we need to talk. You're not the martial arts megastar you once were, honey. You're lucky Steven owed you a favor. I'm telling you, Chris, we're fine. Can you join me in the fact-based universe just once? We're broke. We have to cut back. Cut back? On what? Step 1 is selling this place. I need a refill. Johnny, we can't keep this up. You spent $10,000 on that sculpture, $30,000 on that drone, and this damn sword.
$3 million? Hey, Sento is history. That sword comes from... That's not the point, Johnny! Chris, honey, the parts, the money, they're coming. Steven's movie is just the beginning. That's why I can't cut back. To be a success, I have to project it. If I don't, Johnny Cage is done. I didn't marry Johnny Cage. I married John Carlton. А, это его еще сценическое имя здесь теперь сделали. Chris, come on, Chris, where are you going? Fuck. Странно, что не перевели, зараза. How you like that, Mr. A-list? Здравствуй, Shadow Dick. Ну, на данном этапе мы решили уже, что это комедия. Просто и коротко. Вот ты говоришь просто нормально, а я говорю, что это просто комедия. Thank God. Oh, Chris, honey, Where's my wife? What did you... Your wife left. She's fine. You will be too if you cooperate. What do you want? Sento. You some kind of hired gun? Or do you know Sento's history? I know it. It's my family blade. No. No way you're Tyra clan. They've been dead for centuries. Not dead. Hiding. With Sento in my hands, I'll lead us out of the shadows. That's a great plan, stranger. Except for one thing. Sento's mine. And I won't give it up without a fight. Fight! Shadow Dick, я не сказал, что он бешеный и безумный, я сказал, что он комедия. My house, my rules. Фред, это Кенши. Только не слепой на этот раз. So, you have a name or what? Kenshi Takahashi. I knew you weren't Tyra clan. You know nothing, Cage. 400 years ago, the Tyra clan were one of Japan's first families. They lost Sento after getting slaughtered at the siege of Aomori. There were survivors. They hid themselves by shedding the name Tyra for Takahashi. They joined the Bakuto for its protection. The Yakuza's predecessors. From first family to crime family. I will break us free of the Yakuza's corruption. Reclaim our name and our position. But my clan won't follow me unless I prove that I can lead. That's why I need Sento. Ребята, вот вас сейчас забанить нахрен за спойлеры. Malibu's finest. It's a great story. Bullshit. But great. You should seriously consider becoming a screenwriter. What in the actual fuck? Good evening, Johnny Cage. I am Liu Kang, protector of Earthrealm. May we enter? Nothing's being shot here tonight. You sure you're in the right place? Yes. We come on a matter of grave importance. We must speak to you and your guest. What? How do you know about him? Because I am the god of fire. Chris, you vixen. Nicely done. Sure. I come right in. Glowing eyes are a nice touch. Kenshi Takahashi. A tragic figure with a noble cause. Your actions this evening do you no credit. Who are these people? You tell me. They're your scene partners. I also know of your struggles, Johnny Cage. I am here to offer you both a path forward. Dun, dun, dun. Oh, come on, guys, let's call this. Chris was a doll to set this up, but as pranks go, this one's a bit obvious. This is no prank.
Bihan, Kualiang, if you please. All right. I'll play my part in this martial arts LARP. The missus ought to get what you paid for. Okay. Hey, you. Wait. Hey, you. Get your damn hands off him. I said, get your hands off him. Все, нет у вас за сколько там, 10 тысяч. That was a Hichuli. One of a kind. Alright, I don't care if this is a damn prank. You crossed the line. Fight. Ну, в сегменте с Джонни Кейджем хотя бы комедия оправдана. I hope you're insured, because you're paying for my Hichuli. Imbecile! You have no idea with whom you're dealing. Enough! That's no special effect. Indeed, Johnny Cage. А, то есть сейчас он дрался с Саб-Зиро, тот заморозкой не пользовался, видимо. Ну, просто чтобы тот не подумал, что это какой-то спецэффект, нет? Kualiang. Okay, let's go back to one here. Who are you again? Lord Liu Kang, protector of Earthrealm, god of fire. Well, that last... Потому что, представь себе, Стилумба все изначально людьми были. Last one tracks, but what's an Earthrealm? All will be explained, Johnny Cage. For now, what is important is that you both have been chosen to join its champions. Why him? Or me, for that matter. Because I have faith that you will rise to the challenge. And because your service will change the arcs of your lives. Вот зачем вот сейчас надо было вот это вот глава 3, избранный, и подписывать Рейден? Типа игра сразу говорит, вот, Рейден замена Лю Кэнгу, он наш главный герой, он избранный, The Chosen One, все дела. Кстати, здесь могли бы Кая сделать. That is not a good idea. It is genius, Raiden. The next time we see Sub-Zero, I will have to thank him for inspiring it. Ow! See, Ow. It won't be effective. Maybe it's too effective. We just need to get on with it. We've been cooped up here for months. I can't base a cinematic universe on Outworld's monsters and magic if I don't ever see them. That's why you're here? Liu Kang said this gig would change the arc of my life. That's how it gets done. My ex will rue the day she gave up on me. So selfless. Oh, please, Tattoo. You're just here to get your sword back. We all have our reasons for being here. Some... Знаете, что мне это напоминает? Начало Mortal Kombat X, где нам представляют новичков. Кэсси, Кунджин, Такеда. Как четвертую звали, я не помню, короче, дочка этого Джекса. У них приблизительно тоже такие же взаимоотношения были. Кэсси, Кунджин постоянно Кэсси подначивал, они пытались как-то с ним посраться. Такеда их пытался как-то раздербанить. Что-то прям вот такие вот знакомые мотивчики. Better than others. But we are not here to fight among ourselves. We are here to fight for Earthrealm. It's about damn time.
And today, one of you will be chosen to fight for it at the tournament. Only one of us, Lord Liu Kang? Isn't Outworld fielding several champions? The tournament's rules give the host realm that advantage. And it is Outworld's turn as host. You know, I don't know why I've never asked this, but, what's our record at this tournament? Earthrealm and Outworld have long been evenly matched. But Outworld is gaining strength. Should it win, its more militant factions will be emboldened. I thought you admired Outworld. It is a place of great knowledge, wealth, and beauty. But our realms do not share goals and beliefs. We coexist peacefully, because Outworld respects our strength. Should we show weakness, our rival will become our enemy. I will not lose, Lord Liu Kang. First, you must win the right to represent us. Whichever one of you outlasts the others will be chosen. Shadow Dick, я это знаю прекрасно, наблюдаю за серией. И меня это вот эта система глав очень сильно смущает. В том плане, что... Понимаешь, в чем проблема? Когда ты... Я это еще в МК-9 заметил. Когда тебе дают персонажа, которым ты играешь, он просто становится, грубо говоря, с точки зрения сюжета, на ближайшие 4 там, или 5 боев натуральный имбой, который просто всех валит. И все, кто выходит против него на бой, просто автоматически проигрывает. Потому что ты в это играешь, и так по сюжету должно быть. А после этого, когда он переходит, так сказать, на скамейку запасных, он начинает тут же просирать. Или уходит куда-нибудь на задний план, или вообще из сюжета пропадает. Вот. И вторая проблема, которая из этого выходит, тебе не дают играть злодеями. Из-за чего злодеи никогда не побеждают вообще ни в одном бою. Вообще никак. Вот это, когда там показали того же пресловутого Шао Кана, блин, он не показался грозным и каким-то внушающим злодеем. Потому что мы не видели, чтобы он хоть раз победил в бою. Он только проигрывал. Так же было с Шансунгом. Также потом и в МКХ было с Шиноком. Он никого не побеждал, он только проигрывал, когда бой с ним происходит. Нам не дают за них играть, из-за чего невозможно, скажем так, воспринимать всерьез злодеев в этой франшизе. Потому что они никогда не выигрывают. А толку бояться злодея, который всегда проигрывает. Raiden, step forward. Good call. Call the weak first. You shall face him, Johnny Cage. Ready for your close-up? All right, let's do this. But remember, farm boy, I'm a global martial arts. Вот о чем я только что говорил. То есть прошлая глава была Джонни Кейджа, он всех побеждал. Буквально следующий же бой он тут же просирает. Просто потому что это прям вот надо так вот из-за этой вот структуры сюжета. Почему вот в этот вот момент, вот в этот конкретный момент не сделать выбор? То есть у вас 4 героя. Сделайте выбор игроку, пускай он сам выберет героя, который станет типа потенциальным чемпионом. Не вот так, как должно быть это вот, именно так, как NetherRealm должно быть, вот именно Рейден избранный. А пускай игрок выберет избранного. I don't think you can handle this much boom. I am ready, Johnny Cage. Кукуруза, сейчас речь не про геймплей, сейчас речь про сюжет. Вот сейчас мы не видим боев, мы видим только сюжет. Еще раз повторяю, Шао Кан не победил ни в одном бою. Единственное, что он свернул шею Кун Лао в 9-й части. И то, когда тот к нему спиной стоял, и боя не было официального. Все, больше он ничего хорошего не сделал, так сказать. Чтобы доказать свой статус покорителя. Он там орал: I am the conqueror of worlds. Я типа захватчик миров. Только при этом он ни одного мира не захватил. Напоминаю, внешний мир не ему принадлежал изначально, а дракону Анаги. Он Анагу отравил и сам сел на его место.
А все, что было до этого, ту же Эдению, например, захватил именно Анага. Хотя нет, по-моему, Эдению захватил уже Шао Кан. Но все равно один мир это не означает, что ты можешь похвастаться этим. This fight was an honor. You're welcome. Kenshi Takahashi, you are next. Че, прям с мечом? You have skills, Raiden, but you're inexperienced. Whatever experience I lack, I make up for in heart. Ребят, ну, исключение с Шансунгом это всего лишь одно. За 3 игры МК-9, 10 и 11 было в сумме сколько там? 15 первый, по-моему, было. 10 было 12. И, по-моему, столько же было в этом. Или нет, тоже, по-моему, 15 было в 11. То есть, грубо говоря, порядка больше 40 глав. И только в одной дали играть за злодея. И то в конце все равно пришел Лю Канг и надавал ему по щам. А Шансунг, по сути, побеждал всех только потому, что он надел на себя эту корону макгаффиновскую. It's nerve, not heart, that wins fights. I should know. I've been in hundreds of them. Fight! Один хороший пример — это исключение, подтверждающее правило. Do you still question my nerve? I do not. Yours was a well-earned victory. You may rest, Raiden. This evening, you will face your final opponent. А, то есть, значит, перед Кенши отдохнуть не надо было, да? Ну ладно. $50 says Kung Lao wins. Make it interesting. Bet me Sento. Not on your life. Raiden, Kung Lao. The winner of this match will represent Earthrealm against Outworld. It is a grave duty, not to be undertaken lightly. You may step back now and suffer no dishonor. I choose to fight, Lord Liu Kang. As do I. Then may the best person win. Concede, Raiden. You have never beaten me. That won't change today. No. Извини, чувак, но теперь на стороне игрока Рейден, так что у тебя нет шансов. If the monks have taught us one thing, it's that the only constant in the universe is change. Fight! There is a first time for everything, Kung Lao. Although you have all trained well, Raiden has excelled. This outcome does not surprise me. How could I have... Congratulations, Raiden. Вот на этом моменте вот могли бы как раз сделать победителем именно Кун Лао. Вот, по сути, арка Кун Лао не изменяется на протяжении всей существования серии, начиная с Mortal Kombat 2. Он все время на вторых ролях и все время завидует тому, кто чемпион, будь то Лю Кэнг или в данном случае Рейден. Единственный момент, когда, по-моему, выделился, это Deadly Alliance. 5-я часть, где Лю Кэнгу как раз-таки шею свернули, и на передний план, грубо говоря, Кун Лао и вышел. Он, правда, все равно по итогу просрал, но все же таки. Вот почему вот не дать бы как раз вот Кун Лао сейчас вот это вот место? Нет, мы по сути сделаем того же самого персонажа, которого мы делали долбанные 30, блядь, лет. Вопрос, нахрена перезапускать вселенную, если все равно все то же самое получается? Да, Рейден здесь пуляет молнию. For the tournament, you will need this. Ой, знакомый амулет. Forged by the Elder Gods, it gives the wearer power over lightning and thunder. Go ahead, try it.
А, вот. То есть ему, значит, молния у него нет природы. А потому что у него есть медальон из Power Rangers. А у Люканга такой фигни не было. In addition to possessing great might, the Outworlders you will face also wield great magic. The amulet levels the playing field. Вот, кстати, Кукуруза, хороший вопрос. А как тогда в прошлой вселенной Люканг фаерболы метал, если он тогда не был богом огня? Ребят, вот те люди, которые пишут сценарий, вы хоть сами-то в свои собственные игры играете хоть иногда? Ну ладно, допустим, вы в них не играете, но вы хоть и запускаете их, я не знаю, смотрите. Это ж в конце концов уже 12-я номерная часть. Вы должны что-то знать о своем собственном наследии, нет? No tournament participant has ever been grievously injured or killed. Стопэ, а вот это что за бред? Почему тогда турнир называется «Смертельная, блядь, битва», если никого до сих пор не убивал? What the fuck? I would never send my champions unwittingly into mortal combat. We leave in 7 days for Outworld's capital, Sundo. The tournament will be held at the palace of Empress Sindel. Outworld can be both alien and intoxicating to Earthrealmers. Do not become drawn in. You must focus on the task at hand. Чё у него там было написано на телефоне? Зефир? We leave in 7 days for Outworld's capital, Sundo. The tournament will be held at the palace of Empress Sindel. Outworld can be both alien and intoxicating to Earthrealmers. Do not become drawn in. You must focus on the task at hand. А, Джонни это такой, просто Дже похоже на нашу Зе. Ну ладно. Кукуруза, вообще-то Сабзиро в прошлой, по крайней мере, вселенной, он был из криомансеров, которые все время все замораживали. Там потом они отредконили это тем, что типа криомансеры на самом деле происходят из мира Эдений. Кукуруза, как раз таки лор старого Mortal Kombat как раз хорошо проработан был. До того, как 9-я часть началась. I have a feeling we're not Kansas anymore. Oh my. Are those Empress Sindel's daughters? Yes. They do not disappoint. We are Earthrealm's ambassadors, Johnny. We'll show them respect, not unwanted attention. О, господи, страшило. Бля. Lord Liu Kang, welcome. Thank you, Princess Melina. You remember my sister? Of course. Princess Kitana. May I introduce Johnny Cage, Kung Lao, Kenshi Takahashi, and Earthrealm's champion, Raiden. I hope you're prepared, Raiden. Our champions are determined to win. None more so than me. It's been too long since we've known victory. Почему они сделали их все из явно, это, как бы так сказать, негроидной внешности, но при этом они белые? Это не расизм, разве? То есть явно по их структуре лица видно, что они это
motion capture снимался, скажем так, с негритянок. Раньше они были азиатки, а сейчас они вдруг негритянки. Хотя все равно, судя по убранству, у них там что-то Азии отдает. Вот. Она вот выглядит как негритянка, а эти нет. Альбиносы, что ли? Thank you, Tanya. Follow me, please. Ну, симпатичный, не симпатичный, сейчас речь не об этом. Такой довольный. Так вот же Таня как раз была. О, кентавры. The six-armed beings are not Nodens. The monks described them, but seeing them in person? I see that Her Majesty once again spares no expense on the festival. Should she not? It commemorates my late father. I admire, Princess. I do not judge. As did all of Outworld, I valued greatly Jared's fellowship. Мулатки хотя бы хоть частично темной кожи отдают. А здесь видно, что они прям белые. First Constable, our route was to be clear. This couldn't wait? Should I allow Tarkatans to infect the city, Your Highness? Those arrested were harboring some here, rather than report them for quarantine. The Earth Realmers cannot be privy to our secrets, Li Mei. As Sundo's first constable, you must show better judgment. Perhaps that's too much to expect. Это что-то слишком старое. Princess Melina doesn't seem to like her very much. Вот почему лица у мужиков нормально проработаны, а у всех девок они какие-то страшные. May used to lead the Umgadi, the palace guard. It was on her watch that the princess's father was murdered. У них не азиатская внешность. Worry expends energy for no Ну ладно, purpose. забили, хрен с ним. But the tournament, if I lose... Focus on your actions, not the outcome. It is all you can control. О, шел. Хе-хе. Red alert. Incoming stock villain. Рогатый General причем. Shah. Генерал. Do not let him goad you. Is it me, or is Earthrealm's champion scrawnier than usual? Would you care to test his strength? Raiden will prove himself soon enough. Have you still not told most Earthrealmers that Outworld exists? It is safer that way, General. I suppose so. Your people's frail minds couldn't handle the truth. You presume them frail, General. Should you, given how frequently they win this tournament? We will destroy your champion, Liu Kang. He will taste no victory. Вот опять. Чем Лю Кэнг занимался, если все равно он переделал вселенную, и Шао все равно живой, и опять он является своеобразной угрозой. Welcome, members of the Royal House.
Welcome, our esteemed Earthrealm guests. We gather once again to honor my late husband's legacy, to continue the tournament that he founded with Lord Liu Kang, in hopes that it would foster peace among realms. May Jared... То есть вы создали турнир для захвата соседних миров, чтобы сохранить мир между ними. Я пытаюсь логику вот в этом найти. Что-то не нахожу. Red soul watch over us with pride from its resting place in the living forest. Lord Liu Kang. Empress Sindel, it pleases me to once again be your guest. Here, you are always welcome. Now, let us meet your champion. Earthrealm's champion is Raiden, Your Majesty. He has earned his place by embodying the very best qualities of Earthrealm's people. You seem nervous, young man. I'm a stranger in an unfamiliar land, here to compete against its greatest fighters. Yes, I am nervous. As you should be. You have a difficult path ahead. It has begun. As tradition requires, Outworld's initial competitor will be Sundo's first constable, Li Mei. May she defend our realm's glory, as well as she preserves our capital's order. Your Majesty, I will honor both the Royal House and all of Outworld with my combat. If so, you will vastly exceed my expectations. Remember, were it not for Jared's tradition, you would not be here. Короче, все ее ненавидят. All you need do is your best. The rest will take care of itself. Yes, Lord Liu Kang. Shall we see what you can do? Hopefully, this will be the first of many victories. I will prevail, Earthrealmer. This fight is more important to me than you can ever know. Fight. Thank you for the match, First Constable. My compliments, Raiden, on a well-fought match. We'll see how you fare in the next. General Shao, whom have you chosen as our next competitor? Your Majesty, I have chosen Reiko, Oh. my second in command. As a boy, Reiko was orphaned during the Kafala War. Though captured, his spirit remained unbroken. He scratched, clawed, and survived. After the war, I took him in, molded him into the perfect soldier. Few others are as well versed in the ways of war. In whose army have you served? In what wars have you fought? I have done neither. Then you are woefully unprepared, Earthrealmer. This will be your last battlefield. Это не новый персонаж, он в 4-й части был. Felled by a simple farmer. I am ready for my next opponent, Your Majesty. Whom shall I face? Patience, young man. We are adjourned until first light. I hope to see you all at this evening's banquet. Ой, знакомое расположение столов. Я-я-я. И враги.
I'm sorry, you're 10,000 years old? Oh, talk about aging gracefully. What do you see in him? He is a hero, Raiden. Though he may not yet know it. Фред, а когда в серии действительно какие-то новые персонажи появлялись? Если они появляются в последнее время, то их все равно отбрасывают на задний план, и все равно главными героями остаются все те же самые. Ну, добавят они кого-нибудь, а дальше-то что? То же самое все равно, мне кажется, будет. Опять же, начиная с 9-й части, они никого нового существенного не добавляли. Ну, в 10-й были вот эти вот 4 детей, про которых тут же резко забыли, потому что они никому не понравились. Do you recognize everyone here? Most, yes. From your descriptions. Except for him. That is Rain, the High Mage of Outworld. Not his given name, but one earned due to his mastery of water magic. Are you unwell, princess? И что Клинт Иствуд, и что Девора, они же, по сути, в сюжете особо не участвовали. Девора только запомнилась тем, что она Мелину убила. А потом всех предала, потому что Кван Чи. I'm fine, Tanya. I know I'm to fight Melina, but will I also face Tanya? By tradition, you should not. If you did, you would be tested. Why? Umgadi, like Tanya, are warrior priestesses, selected from the firstborn daughters of Outworld. From infancy, they are trained to defend the royal family. Outworld must see much conflict if the Empress needs such protection. Its past has been difficult, though the last 1,000 years of Empress Sindel's reign have been a true golden age. The memories of that strife still linger. My husband Jared believed that the future of our realms lay together. Let us move forward in open dialogue, letting no... Вот, кстати, вот и прерву опять, извините. В этот момент как раз вот можно было бы Джерета ввести в сюжет. Этого самого Джерета нам упоминают еще, по-моему, когда? С Deadly Alliance, что ли, это там в концовках он Ермака появился. В Deception он, Синдел его часто упоминала. Сколько постоянно толдычит нам про этого Джереда. Вот могли бы как раз-таки его живым здесь оставить и сделать полноценным новым персонажем. Раскрыть его, так сказать. Таким образом и семья Джереда слэш Синдел была бы больше раскрыта с дочурками с ихними. Почему бы его не ввести? Нет. Он мертв, значит, он должен оставаться мертвым, потому что его не было до этого. Secrets tear our bonds asunder. Your Majesty, Шао it's сидит. an honor to be here and to meet your people. I can already see there's more that joins us than divides us. Our peoples could not be more different, champion. Excuse me? You heard me. Earthrealmers are devoid of all... That's enough, General. My apologies, Your Majesty. Perhaps I've enjoyed too much of this excellent wine. With your permission... You may go. То есть, опять же, вот у них был потенциал. Ну ладно, допустим, вы вернули персонажей. Но сделайте какими-нибудь другими. Хоть как-нибудь. Вот сделали бы... Вот помните, в 11 части, вот когда добавили Синдел в качестве DLC, они сделали ее злодейкой. Чем просто нахер перевернули всю ее сюжетную, моральную историю на протяжении всей серии. Это отдельный разговор. Это материться можно долго насчет этого. Но вот как раз бы вот там бы они этого лучше не делали, а сделали бы здесь то, что Шао был бы вашим союзником, а Синдел оказалась бы злодейкой. Вот хоть как-то это обыграйте, что ли, по-другому. А то получается, ты уже в которую уже в 3-й раз мы обыгрываем тот же самый турнир.
Хотя что значит третий? Четвертый. But then you go and drunkenly insult them? You needlessly stain my honor and your family's proud military tradition. May I speak freely, Your Majesty? Again with this? If you must. We must act on the sorcerer's prophecy. He warns that Liu Kang will conquer Outworld. And his predictions are usually impeccable. But I've no proof of Liu Kang's ill intent. His interventions have kept Outworld at peace for centuries. He herds us into compromises, shackles our independence. If we could meet our enemies in battle, we'll take... You would consign us to endless war. Better that than be Liu Kang's lapdog. If I Так щечки надуло. the prophecy's accuracy, we will act. But only then, and only at my command. Кукуруза, вот это, может тебе это не понравится, но это было бы хотя бы что-то по-другому. Да, пусть они сделали бы Шансунга главным героем. Опять же, Лю Канг типа перезапустил вселенную. Допустим, по каким-то там идиотским правилам он не может искоренить личностей, но он может переписать их, допустим. Вот Шансунг для него был главной занозой в заднице на протяжении всей серии. Сделал его своим союзником. А? Did not your illustrious father teach you that war is the last resort, not the first? He did, Your Majesty. Do not forget that, General. Come. You asked to see us? I saw what happened this evening. There was nothing. Something I ate. Was it? I can't chance it, can I? If you fight tomorrow, the symptoms of your disease could manifest. Kitana will take your place. What? There are already whispers she should replace me as your heir. This will make them screams. Вот, пожалуйста, вам яркий пример. Казалось бы, роли те же самые, но они хоть как-то это обыграли по-другому. Они сделали Мелину старшей сестрой. И у нее теперь вот из-за этой сцены есть мотивация не любить Китану. Вот, пожалуйста. Вы можете, что называется, сделать по-хорошему. Почему с другими персонажами это не сделать? Your illness is your fault. Why you left the palace that night unattended is still beyond me. I just needed time alone, away from all this. I never thought that... That's your problem, Melina. You never think. A mother is only trying to protect you, sister. If your disease becomes known, you will be banished to the wastes. For you to hold the throne, we must keep your secret. Да, в Магёте, как говорится. Among others, you have defeated Kotal, Motaro, and Shiva. А почему бы нам это не показать? Где Котл? Где Мотара? Где Шива? Их, по-моему, даже в ростере нет. Мотару... вообще Мотару, да, появлялся он в трейлерах в качестве этого, как его, ассиста. А остальные двое где? А? Only 2 fights remain. Are you ready, Earthrealmer? I am, Your Majesty. Then next you face my daughter, Kitana. Your Majesty, this is unprecedented. Raiden's next opponent should be your heir. Melina is unavailable. She's away on pressing Imperial business. But I have not prepared him to battle Kitana. He's already dead. Стопы, а чё это ты должен готовить его? А почему они своих готовить не могут, а ты должен, типа божественный такой, должен готовить чемпиона земли? Что это за такой этот, как его, как бы так сказать, предпочтения такие? Я, конечно, понимаю, что он типа должен предпочтение отдавать именно положительному персонажу, именно главному герою, избранному, все дела, но как-то, знаете, это шансы не сказать, чтобы уравнивает.
demonstrated great skill. Can he not improvise? Do not worry. I can do this. Very well. I will be no easier to fight than my sister, Earthrealmer. I suffer under no such delusion, Your Highness. I will win this fight. For her, my Empress, and all of Outworld. Fight! Что-то, кстати, у Рейдена самая длинная глава. As do you, Earthrealmer. Surprisingly so. I hope we meet again. Under different circumstances. It's time for the final match. It's a testament to your abilities that you've made it thus far. But now you must face General Shao. А вот и шлемак. Victor of the Tavarian War. Conqueror of the Quatan Plains. Defender of the Navala Coast. As has his family for generations, General Shao defends us with zeal and tenacity. All of Outworld is grateful for his service. That's a notable list of accomplishments, General. It is a mere fraction of them. A full recitation would take days. Fight. It's over. I have done it. Congratulations, Raiden. Earthrealm wins. Какой-то турнир странный. Один против всех, и в итоге один побеждает. May I assist you? Stay away, Earthrealmer. Well done. You have exceeded my greatest expectations. Thank you, Lord Liu Kang. Because of you, the Outworlders who would disturb the peace will once again be held at bay. Come, let us bid our hosts farewell and return to Earthrealm. All right, yeah. That was great. Very impressive. А, эта сцена в трейлере, по-моему, показана. Geras, my old friend. It's been eons. It's good to see you. Likewise, Lord Liu Kang. I have watched you with the hourglass. You are relishing your role as Earthrealm's protector. It suits me far better than being Keeper of Time ever did. I never wanted to replace Chronica. Being history's architect drove her mad. I had no wish to share her fate. Which is why I am forever grateful that you volunteered to safeguard the hourglass. Despite my having released... И в итоге окажется, что он как раз-таки на Хронику работал и, охраняя эти самые часы, там что-то подкручивал так, что Хроника вернулась, да? ...wished its power. The new era has unfolded as it should. You created me in your own image. Duty is my highest calling. While I am glad you are here, you are not one for social calls. Is there trouble with the hourglass? With something it has shown me. What, Geras? When you restarted history, you altered the destinies of certain malefactors to neutralize them. At least one of them is defying that destiny. Shang Tsung. Go on. He has escaped his meaningless life and is on his way to becoming a powerful sorcerer. He has already infiltrated Sindel's court. I saw no sign of him during the tournament. But if that snake is in Sindel's ear... Your vision of peace may already be compromised. I appreciate this warning, Geras. I will investigate. Please return to the hourglass and see what else you can learn. У меня тут, кстати, вопрос появляется. А где высшие боги? Этот Лю Канг что, запустил, перезапустил вселенную и убрал всех высших богов?
А одного себя только оставил? Типа больше не надо никого? So we find him in Outworld and bring him here for questioning? Yes. If what I fear has happened, he is a grave threat to the realms. Anything else? Shang Tsung is a master of deceit. Do not trust a word he utters. Sounds a lot like my first agents. It's a tricky mission. I'd rather Raiden go along than this one. Hey, this one is up for the job. This mission must be done quietly. I am breaking my word with Empress Sindel by sending you into Outworld without her knowledge. Due to the tournament, Raiden is now a familiar face there. Я знаю, что верхним богам всегда было похер. Но опять же, где они? Их даже не упоминают. Или что, Лю Кэнг их искоренил? А почему он-то не мог искоренить других? Почему он того же Шан Цунга оставил? Sending him will only increase your risk of being discovered. This talisman is attuned to Shang Tsung's chi. Follow it to him. And be careful. May the elder gods protect you. А, ну вот, собственно, да, вспомнили про них. Are we there yet? Again? How old are you? 5? What can I say? These boots weren't made for walking. If that is the most pain you feel today, consider yourself lucky. Oh, I'm already lucky. I've got Sento strapped to my back. I will reclaim it, Cage. Got 3 million? It's yours. You know I don't have it. I bet your Yakuza pals could come up with it. Oh, that's right. You blew them off. If there's one lesson Hollywood's taught me, it's never burn bridges. You never know who can help. The Yakuza are leeches, bleeding out those too weak to resist. I grew up in that life, and I never understood it. Why my gain required others' pain. I got out. I need my clan out too. We can't be part of their crimes any longer. Нет, Иван, она будет называться Мортал 2 Комбат. А Хроника, она типа Титан. Они, да, Эд Бун решил ввести греческих титанов в 11 МК. Так в рожу посветил ему. Я же говорю, это комедия, блин. О, нам таркатанцев покажут. What's your precious say? That Shang Tsung is among those things. Oh, my fans are gonna go nuts cosplaying them a Cage Gun. Ну, вообще-то, Пейна, да, титаны выше, чем боги, потому что Сетрион же, которая высшая богиня была в зеленом-то, она и Шинок, это дети Хроники. Ты сюжет-то 11 части смотрел? Она, что, собственно, и бугуртила-то, потому что Рейдену постоянно во всех перезапусках убивает Шинока. А типа сыночек, надо это... Так нельзя. Да, вот Шан Цунг. That's Shang Tsung. Let's jump him after he's done. Oh, in fists of iron. We did this thing where like we're not basing strategy on your movies, Cage. Let me go. You can't do this. The wound will heal in time. It is a small price to pay for progress.
Не, ну вы, конечно, гении. Я имею в виду вот этих вот... как их? Сторожа или кто это? Ну, короче, прислужники Шансунга. То есть вы связали его, зная прекрасно, что у него в руках клинки. On second thought, this scene's playing fine without us. Yeah, I say we let him finish it. We have to save Shang Tsung. Liu Kang needs him alive. Зачем? Ну вот сдох бы он, и черт бы чать с ним. Сами себе проблем создаете, дебилы. То есть он прям у них на глазах превратился. Эти двое, значит, заметили. Вот сейчас он спросил, типа, как он это сделал. А наркотанцы, которые стояли буквально у него за спиной, никто не обратил внимания. Нет, да? I would have killed him but for you. I get why you'd want to, but you can't. You're one of his minions. You'll die in his place. What? Now please, let me explain. You got us into this. How about getting us out? I know what this looks like, but we don't work for Shang Tsung. If not, why save him? Because Liu Kang, Earthrealm's protector, wants to question him. He thinks Shang Tsung may be a threat to both our realms. I'm Kenshi Takahashi. Our kind do not shake hands. I'm sorry. I didn't mean to offend. Don't you know what we are? No, we don't. We are victims of Tarkat. The disease is not easily gotten, but you can't risk more close exposure. It disfigures, then debilitates. In time, it will turn us all into bloodthirsty monsters. Death is our only release. So you weren't always like this? I was once a rich merchant, but when I became ill, I was banished. Now I run this colony. I am Baraka. What does... У меня вопрос. Если ты сам признаешь, что тебе лучше умереть, что ты сопротивлялся-то? Ну, с другой стороны, опять же, мне нравится, что хотя бы Бараке хоть какую-то роль отдали. А то, опять же, он... Ну, в предыдущих 3 играх он натурально был бойцовской грушей, блин. Его все избивали. What does Shang Tsung want with your bone marrow, Baraka? I don't know, but he comes here each month to harvest it. Release us, and we'll capture Shang Tsung. And we'll find out why he's been coming here. I promise. Let them go. Thank you. We won't let you down. Damn. This was guiding us to Shang Tsung. Now we can't find him. His laboratory is near. I'll take you. Он не был положительным, скорее был нейтральный. И тут я бы не сказал, что он положительный пока. Он именно что нейтральный. То есть он делает это для своей собственной выгоды. Stay here. We'll check it out. The addition of crushed chitin larva proved an inspired choice. In testing, outcomes improved significantly. I have modified the formula since the last time it was administered. It uses several new ingredients. This new serum is exactly what we need. Its effects will be immediate and long-lasting. How can you be sure?
Because it is brewed from freshly extracted Tarkatan marrow. It couldn't be more potent. He is infecting Melina with Tarkat. And he's got two of Sindel's top dogs in on it. No wonder Liu Kang is worried about this guy. We need to stop him. Вы погромче говорить не можете, чтобы они точно вас услышали? Sure thing. Get away from her. You bitch. Excuse me? You know, the movie. Tiny girl, ginormous alien. Ripley! No? Seriously? Earthrealmers. How did they find it? They've already seen too much. I need time. Buy it for me. Liu Kang sent you, didn't he? Sent you to learn our secrets. He sent us here for Shang Tsung, but it looks like he's just part of the problem. Fight! The High Mage is brought low. Мне, кстати, нравится редизайн Рейна. Интересно выглядит. На! Вот о чем я и говорил. У Джонни Кейджа была своя глава, там он всех побивал, а теперь он от одного шлепа роняется мордой в землю и не встает. Вот о чем я и говорил, вот эта вот система глав, корень проблемы в сюжете, блин. I thought Ungadi were loyal to the royal house. Yet here you are, scheming against the princess. You trespass in Outworld, interfere in Imperial matters. It is you, not I, who is the schemer here. Fight! Your plot is over. Step away from the table. This is twice you've been a thorn in my side. You Earthrealmers do have unhealthy habits. You heard him. You're not infecting her. В оригинале, кстати, если не изменяет память, Шан Цунг был землянином, колдуном. Это его Шао Кан потом завербовал. Или нет? Или я что-то путаю? Tarka. I am trying to protect her, not infect her. We've heard about how you lie. Excuse us if we're skeptical. Cover him. Princess, are you all right? Is it over? Yes, you're safe. We've stopped Shang Tsung. Stopped him? Why? Princess. Ну вот да, я тоже помню, что Шан Цунг был это. В лоре было указано, что он именно был земным колдуном. Он то ли сам наткнулся на внешний мир, то ли Шао его завербовал, не помню уже. What did you do to her? It's what you've done, fool. Let me help her before it's too late. Now do you believe, Earthrealmers? What do we do? Keep her occupied. I need time to finish more serum. Johnny, a hand? We got pages for this? Or are we winging it? Whatever we do, we can't hurt her. Her? I'm worried about us. Princess, we can help you. Your blood. I smell it. How sweet it will be to lick off my fingers. Fight! Johnny, Kung Lao. Help hold her down.
It's now or never, Shang Tsung. А, вот он и без глаза остался. Хотя, учитывая, на какую длину она в него воткнула, до мозга, по-моему. These men were sent to disrupt your sister's treatment and scandalize Outworld by revealing her illness. What? That's totally fake news! Princess, we were just... Thank you, Goro. I've no stomach for Earthrealm lies. We should detain the Earthrealmers and the Tarkatan we found outside. At least until the Empress is ready to respond to this incursion. Agreed. But she must realize that this incident proves Earthrealm's bad faith. We must strike them now to protect ourselves. No. They would not do this. There must be a misunderstanding. Зеленый портал. Кванчи, что ли? Да твою ж медь. Этого пидораса только еще не хватало. It is no misunderstanding, Princess. It is a confirmation of my prophecy. Left unchecked, Liu Kang will conquer Outworld. I apologize for not arriving sooner to defend your sister. I am glad she received her treatment. The princess is safe, but the threat from Earthrealm remains. Yes. Quan Chi, when do you anticipate they will strike? Soon. Today's events were foretold in the final quatrains of the prophecy. Then I am right. We must act now, Princess. I will take your concerns to the Empress. It is for her to decide. Rain, Tanya, assist me. What truly happened here, Sorcerer? That the Earthrealmers interrupted the princess's treatment was happenstance. They were here to capture me for Liu Kang. You? Why? That I must investigate. For now, let us revel in our good fortune. The Earthrealm's serendipitous arrival has given us ample evidence to convince the Empress of the truth of Quan Chi's prophecy. Conflict with Earthrealm is now inevitable. Not necessarily. The Empress has never been eager for conflict. If she resists, she will be replaced. Outworld needs a steadfast leader. A leader like you, perhaps. If my realm requires it of me. Kill the Earthrealmers. They cannot report back to Liu Kang. Oh, their deaths will also feed the ire between realms. Two birds, one stone. Our benefactor will be pleased. She needs the realms at war, not at the brink of it, in order to conquer them both. Only then will we rule at her side. Before she found me languishing in the mines, I would not have thought such a thing possible. But soon, she'll have transformed us from serfs into scions. С одной стороны, мне нравится, как они все это обыгрывают. Теперь у персонажей есть хоть какая-то, скажем так, предыстория, мотивация, откуда они взялись, почему они злые.
и так далее и тому подобное. Единственное, что мне не нравится, это то, что они все равно все служат хронике, блядь. Слепо. Но я надеюсь, не слепо, а все-таки что-нибудь там скажем так, замышляют. Но все равно, блин, опустить Шао Кана, который в прошлых играх был таким, по крайней мере, в оригинальных Mortal Kombat, во второй и третьей части, был таким внушительным злодеем, грубо говоря, до какой-то шестерки, ну, это надо уметь. А Quan Chi, вот правильно Ричус там написал, то, что он еще в четвертой части был заменой Шан Цунга, он меня еще тогда уже дико бесил. В пятой части вот хорошо они обыграли как раз альянс Шан Цунга и Quan Chi. Но в остальном Quan Chi меня дико бесит. Он, по сути, просто выполняет ту же самую роль, что Шан Цунг, после того, как тут, скажем так, на задний план отошел. Только во всем хуже. Вот только в девятой части, что мне как раз-таки в нем и бесит, они их поменяли местами. То есть теперь Шан Цунг сосет, а Quan Chi все за него делает, и все во всем лучше вдруг внезапно стал. Вплоть до того, что он же и предлагает там план по захвату внешнего мира после второго турнира. И он Синдел оживляет, хотя некромантом как раз-таки именно Шан Цунг в оригинале был. Опять же, вспоминаем Deadly Alliance. Там они объединились-то почему? Потому что Quan Chi нашел мертвую армию Анаги, но чтобы ее оживить, ему нужен был некромант. То есть Шан Цунг, который как раз-таки души в них туда и через Soul Neda впитывал. А потом, начиная с девятой части, все на Quan Chi перекинули. Типа весь он из себя такой крутой колдун и мастер-манипулятор, все продумал, все сделал. А Шан Цунга взяли и просто выкинули нахрен, там, прибили его. О, за бараку даже дают поиграть. You've been at that for hours. If you could see, you'd know why. That's not happening, is it? Keep talking, will ya? To keep my mind off this. Tell me about life before you got sick. I was doing well, trading goods up and down the Varta coast. My family was comfortable, happy. Then Tarkat came. It took my wife, then my children. Cruelly, it lets me live for now. I think it enjoys ravaging my body more slowly. Ugh. This hangover. Kenji. God damn it. How bad's the pain? Excruciating. You saved me. I won't forget that. But you may just regret it. What are you doing? What in the... When did we take the left turn into survival horror? This is Shang Tsung's real laboratory. We're beneath where we were before. That was a false front. Reminds me of this cheap-ass film I did in my early days. Flesh Pits. God, that was trash. Who's that? Our jailer. Рептайл. How is he? His eyes are gouged out. Guess. That will dull the pain. You're vile to be part of this. You are Shang Tsung's prisoner. I am his slave.
He has my family. He'll kill them if I don't obey. Why did he pick you? So he could learn how I shapeshift. He learned that from you? We saw him do that. It was unreal. So how does it work? You just shape-shift into anything you want? I can shift only between this and my natural form. You're Zaran. Your race can shapeshift. None can except me. Are they ready? It's time. Time for what, sorcerer? Replication experiments. They begin with your vivisection. I'll use your harvested parts to build new creations. The process is fatal, of course. Liu Kang won't let you get away with this. That presumes he will ever learn what happened. But when I am done, there will be no trace left of you. I shall return soon to check progress. I have other matters to which I must attend. У меня тут вопрос. Liu Kang же вроде как бог, причем выше высших богов. Плюс у него есть этот самый, как его, Герас, который там за временем следит, который, собственно, доложил ему про Шансунга. Чё это он, как это он не узнает, если он всесильное, всевысшее существо, которое знает все просто по определению? You don't have to do this. It's either you or my family. Put them in the chambers. Ну посмотрим, как они объяснят. Кукуруза, я уже десяток этих дыр нашел, блин. There is nothing more foul. You spoke too soon, Baraka. А откуда у них электричество-то? Ну какой красавец. Хе-хе-хе. Супер таракан. Супер таракан. Чё ж ты, стой-то, блин, не сделал этого, в камере сидел. I'm ruined. Samsung will punish me for this by torturing my family. You'll pay for their suffering, Tarkatan. Fine. We are leaving. Then kill me. И Мортал, да, я слышал, что он это оставил Гераса у этой самой, как его, у этих песочных часов. Да, это я помню.
Но это не отменяет того факта, что он же эту вселенную-то перезапустил. У него власть вся была в тот момент. Почему он все не исправил, блядь, сразу? Резко, просто по щелчку пальцев, блядь. И, допустим, он себя, как ты говоришь, раскулачил. Окей. То есть он сейчас имеет статус, как у Рейдена был до этого. А почему Рейден тогда все успевал и все знал? Может, тогда Лю Канг дерьмовый бог получается? Что так, смотри, все равно не в его пользу складывается. If I die, maybe you'll spare my family. No, I won't murder you. It's mercy, not murder. Not that what I've done deserves yours. You were protecting your family. I would have done the same. Ричус, я об этом уже толдычил еще с самого начала, еще с самой первой сцены. Ты просто поздно пришел. What has happened here? Sizoth, you fool. You let them ruin everything. We're going, sorcerer. And we're taking you with us. Liu Kang would like a word. I cannot be apprehended so easily. Ой, опять эти непонятные слова. I bid you all farewell. Cheer up, Sizoth. I'm reuniting you with your family. They're dead? You killed them? Many moons ago. I do hate loose ends. Вот зачем Шан Цунг ему сейчас это сказал? Вместо этого он мог бы сказать, типа, пошли со мной. Твоя семья все еще у меня, ты должен на меня, сука, такая работать. Но нет, он взял, все ему выдал. То же самое, кстати, было в Mortal Kombat 9, когда это с Шао Каном. Когда Китана узнала о том, что Шан Цунг Милину там делает в своих подвалах этих флэш-пиц. Вот. И потом пошла докладывать своему бате, тогда она считала, что он ее батя, Шао Кану. Она ему все выдала, а Шао Кан такой посмотрел на нее, такой, потом на Шан Цунга, такой, о, молодец, колдун. Она ему, ты что, типа, все знал? Такой, молчать, женщина! Вот дурак, вот нахрена ты так делал, блин? Нет бы, отвел бы, так сказать, Шан Цунга-то в сторону, а Китане бы объяснил, мол, так, мол, и так, типа, сейчас все разберусь, успокойся, иди, поспи там часок-другой, сейчас все решим. Вот тут тоже та же самая ситуация, блядь. Вы же злодеи, покажите, что вы злодеи, а не идиоты. What's wrong? The door must have sealed when the gas was released. Stand aside. Test your might. Ой, кутые. Harry, follow me. This way. Leave me. I'll just slow you down. What? Shang Tsung finds you, he'll kill you. Look at me, Cage. I'm useless. Don't risk your lives to save mine. Hey, you are not giving up. The Tyra need you. Remember? Кукуруза, но проблема вся в том, что они лишаются, по сути, хорошего ресурса. Скажем так, ладно, допустим, Шан Цунг, ему, допустим, этот Сайзот не нужен был. Но в случае с Шао Каном, нахрена от Китаны-то отказываться? Она, по сути, твой наследник. Она преданный убийца на твоей стороне. А ты просто взял и выкинул ее. Это не делает персонажа хорошим. Это делает его исключительно идиотом. We can't linger. We'll be captured. We need help getting Kenshi to the portal at Sundo. I can take you only to the city's gate.
Tarkatans are forbidden inside. I'll see you the rest of the way. It's the least I can do to make amends. А, да, кстати, в МК4, да, был такой. We had this forest in the second act. The Manticore battle. Yes. It was a pain to shoot, but man, did it come out epic. I can picture it exactly. This is the living forest. Aren't all forests living, Baraka? No others have trees that house the souls of the dead. Whoa, wait a tick. We're talking ghosts? Not evil. You guys know anybody in here? Some distant relatives. You will find no Zaterans. Why not? Warmbloods don't welcome us. So we keep to ourselves, living underground in Sikander province. Then how did you meet Shang Tsung? That I could take human form made me a freak among my people. I was terrorized and run out, starving and beggared. I joined a traveling carnival. Turned out there are many who would pay good money to see my gift. Back then, Shang Tsung was a huckster. We crossed paths and he saw what I could do. When he began to learn real sorcery, he asked to study me. When I declined, he took my family hostage. Wow, that's an offer you can't refuse. He is dangerous, and he has plans. He, General Shao, Rain, they are conspiring. А, Рейн тут тоже злодей. I can't say for certain. I've only overheard fragments. Вот рептилия с баракой мне, кстати, нравится. Рептилию хоть ящером настоящим сделали, а не каким-то гибридом непонятным. О, Ашра. Quan Chi sends more demons? Wait, we're not. With each of you I kill, my absolution grows nearer. Shedding your blood brings me closer to the light. Fight! Whoever you are, we are not demons. If not demons, what are you? He's a Terran. I am a Denian. Or I was before my Tarkat affliction. Outworlders. Нет, это не новый персонаж, это из Deception, по-моему. I'm glad I've caused neither of you permanent injury. What is that? Just keep swimming. Так же, как Ли Мэй, только Ли Мэй из Deadly Alliance. I am Ashra, demon of the Netherrealm. Demon? You look human, mostly. What's a Netherrealm? The monks covered that with us. Did you sleep through every lesson? That one, apparently. Netherrealm's hell, but real. No shit. No shit. I appear nearly human because I've purged most evil from my soul. When I'm done, the last vestiges of my demonic form will fade away. Why were the demons after you? They were sent by Quan Chi, my former master. I was part of his Sisterhood of Shadow. He wanted, still wants, dominion over the realms. I renounced him when I realized that I could not help him defile them. And now he wants you dead. Precisely. I followed Quan Chi from the Netherrealm here. He's building devices that steal souls on a mass scale. He's testing the first on the dead that reside in the forest. Why steal souls, Ashra? To harness their power. To what end, I don't know. But I do know that it's to aid the designs of another sorcerer. Shang Tsung. Damn it. That guy's everywhere.
Вот в итоге одна из главных проблем опять воскрешается из последней вот этой трилогии назовемовской, с 9 по 11. Все опять превращается в борьбу бобра с козлом. То есть, грубо говоря, все персонажи делятся ровно пополам. Вот эти вот за добро, а вот это за зло. Нету вот как в предыдущих играх, даже в самых ранних, во второй или в третьей части еще было это. Когда у персонажей, неважно к какому лагерю они, скажем так, принадлежат, у них есть какие-то свои собственные мотивы. Вот Кукуруза написал про Соню Блейд, там же вот тоже вот во второй, в третьей части был такой своеобразный треугольник. Соня, Джекс и Кану. Со своими собственными взаимоотношениями, вне зависящими от вот этого борьбы бобра с козлом. Тут, я так понимаю, этого вообще не будет и в помине, так же, как и в 10 и в 11 части. You're sure Quan Chi is here? My Chris senses him. He's nearby. No. Кукуруза, нет. Не всегда он был борьбу бобра с козлом. Опять же, говорю, там практически в каждой части были какие-то свои подсюжеты, не зависящие от основного сюжета. В третьей части, там, например, Лин Куэй охотился за Сабзирой. В пятой части там Нитара творила всякие козни вместе с Сайрексом и Рептилией. Там в каждой игре были какие-то свои мини-фракции, скажем так, со своими собственными мотивами. Именно поэтому сюжет в Mortal Kombat всегда был интересен. Потому что персонажи были именно что персонажами. Полноценными, самостоятельными. Отдельно от вот этого «мы добрые, мы валим злых». Или наоборот. Даже у того же Шансунга была своя, скажем так, история на протяжении различных игр. В первой части он был злым колдуном, потерпел поражение. Во второй части Шаукан ему вернул молодость. Он опять потерпел поражение. Потом на третью, на четвертую пропал. В пятой части вернулся, договорился с Quan Chi. В седьмой части, в шестой части ему и Quan Chi Анага надавал по щам, чтобы в седьмой части он опять вернулся. Ну, в седьмой части все возвращались. Так было с каждым приблизительно персонажем. Сайрекс в третьей части сразу появился в роли киборга. В четвертой части он, значит, как-то ему сбили там программу, он вернул себе, так скажем, мозги самостоятельно. В пятой части он как раз работал на Нитару, я уже не помню почему. Я, опять же, слишком давно в пятую часть я играл и так далее и тому подобное. А начиная вот с девятой части, все персонажи поголовно, грубо говоря, делятся ровно на два лагеря. Вот эти за добро, эти за зло, и все. И у них никак, скажем так, друг с другом никакой особой химии нету. Вот это вот мне не нравится. No, we're getting you home. We have a job to do. Quan Chi could lead us to Shang Tsung. Your Liu Kang is right. Shang Tsung's a danger that must be dealt with. I will aid you. As will I. Well, I guess the eyes have it. Motion carries. Ashra, lead the way. Quan Chi is close. The emanations of his evil grow stronger. That is a powerful weapon. And my perfect ally. As I smite the evil it finds. Поменялось то, что из более-менее прописанного и хорошо продуманного повествования все сюжетные режимы здесь стали просто тупо голливудскими боевиками в стиле Марвел. Про то, что добро всегда побеждает зло. Вот и все. За персонажами неинтересно следить, потому что ты, как только ты этого персонажа увидишь, ты заранее приблизительно знаешь, чем все закончится. Опять же, я не знаю, чем закончится вот это. Я сужу по МК9/МК11. Точнее, МК11. Но если, скажем так, загадывать заранее, что будет в этом,
потому что я вижу, я предсказываю так, что закончится все тем, что Рейден в конце победит Хронику, и опять все вернется на круги своя, и он опять ребутнет вселенную. Потому что Эд Бун нынче, я так понимаю, никак по-другому не может. Ну да, скорее всего DC, потому что Warner Bros. DC принадлежит сильно. Прошу прощения, но разницы я что-то особо сильно не вижу. Что DC, что Marvel одно и то же. Я опять же прервусь. Кукуруза, вот ты пишешь, Шао Кан просто здоровый мужик с кувалдой, по характеру тупо тиран и завоеватель, без какой-либо предыстории. Это начиная с МК-9. Раньше вот как раз-таки он был интересен, по крайней мере лично для меня. В первой части его не было, потому что тогда еще этого не продумали. Во второй части нам изначально его не показывали. Он был в тени в изначальных катсценах. То есть он как бы постепенно нагнетали то, что он типа главный злодей. Потом, когда он уже просрал, ему начали дополнительную историю прописывать. Опять же, через лор там и так далее и тому подобное. Он был не просто, грубо говоря, вахлаком с кувалдой. Он был именно что завоевателем и манипулятором. Он, значит, убил своего, грубо говоря, хозяина, Анагу, чтобы встать во главе внешнего мира. Он завоевал Эдению, причем завоевал ее не просто так, а еще и умудрился сварганить вот тот план относительно Синдел. То есть сюжет третьей части в чем заключался? Он воскресил Синдел, якобы свою жену, ну он как бы насильно ее в жены-то взял, в пределах Земли, что дало ему возможность как раз-таки открыть портал, чтобы начать завоевание этой Земли. Mortal Kombat 3 был уже как раз-таки не про турнир, он был вот именно про это. Вот. Потом же, опять же, если возвращаться в прошлое, он взял на воспитание себе Китану, как свою собственную дочь. Опять же, показывая то, что он был именно своеобразным манипулятором. Он не просто взял ее, зарубил и так далее и тому подобное. То есть он был интересным злодеем. А вот в Mortal Kombat 9, да, он просто тупой вахлак с молотом. Попытка в эпичность, кинематографичность все портит. Это не попытка в эпичности, кинематографичность. Это попытка сценаристов написать эту эпичность и кинематографичность. Скажем так, я перефразирую твою фразу. Акценты сместились. Вместо хорошей продуманной истории теперь вот весь бюджет и все, так сказать, все силы уходят как раз-таки в эту самую эпичность и кинематографичность. А на сценарии, да, забили хер. To have it, I needed to cleanse my soul. My sister demons were furious at my change of heart. Kia and Jataka were the first to hunt me. Quan Chi is also a demon? Actually, he's an outworlder. But he mastered the dark magic needed for unfettered travel to my realm. Any idea how he buddied up with Shang Tsung? They share a common benefactor. She plucked them both from obscurity, taught them everything they know. I've never met her, but there's no question that she is a sorceress beyond compare. Quan Chi is near. О, Нитара. I'm ready for your contributions. Excellent, Nitara. I need yours as well. Darius and I have been thinking, sorcerer. Do not try to renegotiate, Havoc. We need proof that you'll deliver. That he's delivered for Nitara's Vaternians is all the proof you need. Ой, господи, а чё Сарина-то опять такая страшная? Она была симпатяшкой в прошлых играх. Почему у нее такие скулы, кости, вот это, кожа на кости натянута, блин?
Вот ее же симпатичной сделали. Хотя я понимаю, почему ее симпатичной сделали. Потому что это Меган Фокс, блядь. Серьезно, почему у них только одна самка симпатичная, а все остальные страшные? Типа, раз это голливудская актриса, значит, надо ее красившей сделать? Ну, ладно. Хотя бы, допустим, они вернули старых персонажей. Нитару тоже, Хэвика, Сарину. Правда, они опять, скорее всего, их испоганят. Ну, посмотрим. Rest assured, the spells you will receive will bring down Order Realm's government. Есть упоминание о царстве порядка. Значит, Хавик все-таки из царства хаоса. Вот это еще один конкретный момент, который меня смущал на протяжении Mortal Kombat 9-Mortal Kombat 11. Это то, что сконцентрировалось все вокруг чисто внешнего мира. А ведь в Deadly Alliance и в Deception там кучу других миров нам показали. Их, по-моему, то ли 6, то ли 7 штук было разных. Опять же, я точно не помню, слишком давно играл. After the attack on Earthrealm, which could be called off if the Soul Stealer's efficacy isn't demonstrated promptly. Чуть за алые камешки. Что это за рожа сейчас была, блядь? Блин, почему у него такой взгляд был, как будто он хотел сказать: ага, я нашел твой сундук с порнухой. Блин, почему вы такие глаза нарисовали, блядь? Блин, серьезно, Мортал 1 Комбат — это комедия, наверное, натурально. Твою мать. Ай. Well, this plot just got thicker. Earthrealm is in grave danger. Just one soul stealer can kill hundreds of thousands. If he unleashes a battery of them, Millions will die. He must be stopped. I will deal with Quan Chi. The 4 of you subdue the others. Whoa there, big fella. This stops where you get off. You heard her. Millions could die. Which is why we don't want you tripping us up out there. Now, give me your sword. Why? Just give it. What? I can't. Not when you've saved my life. It's yours. Драматизм! Ну, хорошо. Yet again, you evade capture, Ashra. And now it appears you've found allies. We are joined against you, sorcerer. You won't be stealing any souls. Ну и все, барак теперь всасывает. В прошлой главе он всех наебывал, теперь все его будут лупцевать. Подожди-ка, а Дариус, он же должен был вроде быть против Хавика, или это тоже здесь отрицание какое-то? That blade's enchanted. It was forged to destroy evil. It's slain many of your vampire kind. We can't help what we are. That we feed on blood doesn't make us evil. Fight. I am one step closer to redemption.
Вот опять, это самое Солнеду изначально Шансунг в оригинале, в третьей части. My God, it's a tornado. Ермак. What dark magic is this? We are Ermac, a collection of souls bound by Quan Chi's magic. We live to obey his commands. Kill them. На. Quan Chi must succeed if I'm to liberate Order Realm. I'll not let him fail. Killing one realm to free another is a heinous proposition. А я думал, с Ермаком драться будет. Fight. Take your chaos elsewhere. То есть все это время Ермак просто стоял и ждал. You are not compliant like your sisters. And now they're dead by my hand because you sent them against me. I'll never forgive you for that, Quan Chi. То есть, прошу прощения, ты винишь Quan Chi в том, что он послал их делать их работу, а ты взяла и их убила за это. Прошу прощения, а почему Quan Chi-то виноват? Ты от него сбежала, ты на него работала. Как говорится, контракт не выполнен. Будьте добры, неустойку уплатить. А ты взяла и их и убила. Но виноват Quan Chi. Окей, ладно, отличная логика. When I'm finished here, I will finish you. Вот. Вот он сейчас возник. Что он до этого-то делал целых 2 боя? Стоял, покуривал в сторонке? Огроменное полено, надо увернуться. Нет, надо схватить его зубами. Сейчас он обретет суперсилу. Нет, не очень. А, отлично. У него теперь еще разговаривающий меч. Я что-то не помню, в оригинале было такое, что меч с ним разговаривал?
Опять же, слишком по комиксоидному, но хотя бы это его способностям придали смысл. You're telling me. Shall we finish this? Let's. This fight's not over. I'll defeat all of Quan Chi's minions. We are many. You are one. We will destroy you. Fight. Resistance is never pointless. We are many. You are one. We will destroy you. What's wrong with him? Combat must have weakened the magic that binds his souls together. I'll find you. Вот опять этот долбанный Джеред. То же самое было и в оригинале. Там, блин, какой-то игре было, я не помню. Где душа Джереда овладела, короче, Ермаком. И он, по-моему, Синдел помогал. По-моему, это в Deception было. Опять же, поправьте, если не прав. В МК-9 тоже что-то намекалось на то, что душа Джереда в Ермаке находится. Но там это никак не обыгрывалось. Вот опять здесь, опять это то же самое. Ну вот на этот раз, может быть, обыграете это, нет? Видимо, нет. Опять третий раз, по сути, повторяют одно и то же. Он сдох? Нет, он просто победил. Liu Kang needs to question him. He knows Shang Tsung's plans. Very well. Вот опять идиотский способ оставить злодея живым. Did you know what it could do? The legends never mentioned mystical powers. The souls of my ancestors live within it. They intend to guide me. Just don't forget who gave it to you, Takahashi. I won't, Cage. Now, let's get him to Earthrealm. I know who's here for you, Baraka. Let's size off, Ashura. You can come with if you want. I'm sure Liu Kang will welcome you. I've never had a home. That would be wonderful. Что значит, у тебя никогда не было дома? А Netherrealm это как? Временное место проживания? Report, Shang Tsung. The Soul Stealers are under construction. Quan Chi tests the final components as we speak. And the army? Will obey your every command, once it's been fed sufficient souls. I've also conceived a plan to break the Lin Kuei away from Liu Kang. Instead of defending Earthrealm, they will betray it. Excellent. You have learned quickly, Shang Tsung, and well. You will soon reap the bounty of what you've sown. То есть ему вместо невидимости дали шейпшифтинг.
Who are these Earthrealmers we're looking for? You have their descriptions. You could at least tell me why they're here. What they've done. State secrets. Not for your ears. Yes, princess. Fetch us water, please. As you wish. Careful, sister. Entanglements with Ngadi are forbidden. You know their vows. Who told you? No one. I have eyes. Это отсылка на эту, что ли, на МКХ, где у них тоже были лесбийские отношения, нафиг. Дальше что, окажется, что рептилий пидорас? As to the snakes at court who would cheer your downfall. The Ungadi's rules are ridiculous. Нет, Ричус, нет новых персонажей. For now, you cannot jeopardize your ascension. По-моему, тут вообще нет новых персонажей в этой игре. Я сейчас в башке перебираю. По-моему, вообще нет новых персонажей. Night-night, sweet prince of darkness. Тремор, а здесь тремор есть. Oh, perfect. You'll fit right in. Не, я помню, что в 10-й части этот был, как его, Кунг-Джин геем. А так, да, Таня и Мелина в 10-й части имели отношения. Это канон. Ну, уже не канон, но тогда был канон. You couldn't steal a more functional hat. What? It hides your face. And honestly, it suits you. I still don't know about this. Carrying him around will attract unwanted attention. Look at it out there. It's like Mardi Gras. People will think you just party too hard. What's the word? Go toward the stage, then right to the portal gate. But there are soldiers and constables everywhere. Are you sure these are enough? One person spots us, and we are dead. That's why I'll create a diversion. They're out for you too, Sizoth. To catch me. Ну вот это хотя бы замаскировался с маской-то. А остальные... Да, шляпа Ашера — это отсылка на Deception. Это ее в оригинальном костюме, у меня такая шляпа. Ну вот у Кенши хотя бы маска на лице. А остальные даже не палятся, что называется. Кунлау так вообще, по сути, просто что-то на себя ленточку какую-то нацепил. Douse the fires. Find who set them. Stand down, General. This is my problem, not the military's. Look. Sizoth. You know him? Who is he? Unimportant, but it means the Earthrealmers are here. Rico. Стилом бы рептилия, как бы он рептилия, он всегда был рептилией. Херовая у тебя невидимость, мужик. I'll get him.
Ну да, либо и тут все зачмырили, потому что она якобы повинна в смерти Джерода. Опять же, подробности нам неизвестны. Green blood? You're Zateran. How can you... There is much you don't know. Like what the General is truly up to. Surrender and I'll hear you out. I can't if you resist arrest. You arrest me, he'll execute me. That's not how I intend to die. Fight! Know that I am sorry for disturbing Sundo's peace. Ludicrous. Princess, no. You could be hurt. Insurrection from a Zateran? This is a day I never thought I'd see. You misread my intentions, Princess. Sadly, I've no time to explain them. Fight. Soon, you will know the truth. Take the princess and go. My fight's not with her, or you. It is now that you've laid your hands on her. I will take your life as punishment. Fight. My sentence is suspended, Umgadi. Found you. Ну вот и зачем его избивать надо было? Бедный мужик. Ограбили, избили. What about him? Worry only about the Earth Realmers. This is one of my movies. We get saved by a plucky comic sidekick. If we die today, we die together. Not comic, but definitely plucky. Кстати, горы могли бы как-нибудь раскрыть, что ли, я не знаю. It's unlike Shang Tsung to leave loose ends. Now that I'm free of him, I'll reveal your conspiracy to all of Outworld. You'll do nothing of the kind. Dead men tell no tales. Вот опять же, вот из-за этой вот системы глав нам показывают Шао Кана как лузером. Он уже второй раз, по-моему, проигрывает. Но при этом выпендривается. You won't silence me, General. О, Матара. Now. Бум. И гору вырубили. Да, и все по своим делам просто сразу шляются. Ничего не случилось, все нормально. А Лю Кэнг все это время сидел, значит, в храме и ничего не делал. Вот все бочку катят на Рейдена, какой он хреновый бог был. По-моему, это еще хуже. Рейден-то хоть сопровождал своих, помогал как-то, что-то делал, советы давал. Kung Lao, you have safely returned. By the Elder Gods. We had a run-in with Princess Melina's inner demons. She took my sight, but Sento, in its own way, restored it. I am glad that Sento bonded with you. Though my hope was that the means would be different this time. This time? Forgive me, Kenshi. I misspoke. Чуть не спалился. The monks will tend to your wounds. We found Shang Tsung, but he got away. I can see why you're twitchy about him. He's neck deep in some serious shit. Rest. Eat. Then we will discuss.
Can I also get a martini? Shaken, not stirred? I'm sorry. Meet the newest members of the Earthrealm players. We wouldn't have made it back without them. Astra and Sizos. You know us? As Earthrealm's protector, there is much I know. Do you also Чё-то ты ни хера ничего не знаешь, блядь, я смотрю. know of my former master, Quan Chi? He colludes with Shang Tsung. A new deadly alliance? Вот только отсылочками ты можешь бросаться. You must tell me all you know. Какой ты идиот, Лю Кэнг. Well, so much for that martini. Shang Tsung and Quan Chi again conspire against Earthrealm? What Johnny and Kenshi report should not be possible. You witnessed how I rewrote history. I gave the sorcerers meaningless lives. They should have never gained power, let alone join forces. And your work was flawless. Such would their lives have been, had someone not interfered. Interfered? What do you mean? Both sorcerers were visited by this person. It is her intervention that bent the arcs of their lives. Герас, будь добр, негритянский ты мудила, объяснить мне, почему ты только сейчас ему это показал, а не когда ты впервые к нему попал? Who is she? Что значит, кто она? Ой, да ладно, блядь, идиоту чуть понятно, кто она. Somehow resurrected? Impossible. Titans, once destroyed, cannot be revived. Then someone else must have survived the previous timeline. Someone with a vendetta against me. It is the only plausible theory. You must determine its validity, Geras. The fate of the realms may depend on it. How long are we expected to linger? Patience, Bihan. There are many demands on Liu Kang's attention. Were he here, Father would advise us to wait without protest. But now he is gone, and I am Grand Master. His teachings did not pass with him. They should still guide us. Guide us, yes. Shackle us, no. We can't abandon tradition. Mind your place, Tomas. Father may have taken you in, made you one of us, but your blood will never be Lin Kuei. Lord Liu Kang can see you now. It is about time. Shang Tsung is here, at the ruins of Ying Fortress. His soul stealers are already under construction. You must destroy them, and capture Shang Tsung before either can inflict harm on Earthrealm. We will leave immediately. And we will join you. You are not Lin Kuei. You would only hinder the effort. Raiden and I are more than... We're trained differently. It takes years to master our ways. You and Raiden have my full confidence, but you are needed elsewhere. Go to the Wuxi. The monks must prepare you for war. В смысле не Бихан, если он Бихан? We must find a less guarded section before attempting an ascent. Finally, we face a worthy foe. Victory will bring us glory. Glory? We fight for duty. Does our father's ghost possess you? All I hear is his voice. We must honor his vision, Bihan. Это в противогазе прям. What he lacked. He was blind to our superiority. We settle for defending Earthrealm when we could help lead it. Our clan doesn't govern. It serves.
That is our past. It won't be our future. Короче, Бихан по-прежнему пидорас, Куай Лианг по-прежнему хорош. Опять же, ничего не поменялось. Вопрос, а чё этот летит, а не может левитировать братьев своих? Или что, только у него дымный пердак? На остальных мощностей не хватает? Бихан это, вот он ж только что в катсцене его Биханом назвал, когда они на диване сидели. Синий это Бихан, а желтый Куай Лианг. А этот вообще какой-то Томас стал. А сейчас где дымный пердак? As a boy, I heard tales of battles against your kind. I had fought them tall ones. All Earthrealmers will soon know of Eternus. My realm starves, and it's coming here to feed. Вот когда я делал бугурт по поводу того, что Меган Фокс не Тара, вот вам подтверждение. Абсолютно безэмоциональный голос. You will end this day hungry. What is this? We are charged with defending the fortress. None will escape us. Test your might. You are Quan Chi's creation. Liu Kang warned about you. I had hoped for the chance to battle your dark magic. Fight. You are not so fearsome. You're both unharmed? We are, brother. Good. After our years of idleness, it pleases me to again face combat. I will be pleased when we complete our mission. Be careful with what you're handling. We have no time for mistakes. Continue working. I must oversee production of the remaining basins. That's Quan Chi. The other sorcerer Liu Kang described. Kuai Liang and I will capture him. Stay here. Do not let them activate the Soul Stealers. Беспалевный ниндзя, вообще абсолютно. То, что если вы горб свой согнули, это не значит, что вас не видно. О, бабло. There will be spoils in this war. Let us win it first, brother. Ну, почирик, да?
И да, он их не заметил, конечно же. Хотя, по идее, должен был быть из этого коридора, они бы это что просматривали. Yes. Our benefactor's guidance has proven most helpful. If we break it, we'll halt their construction. Agreed. Отсылка на Deadly Alliance сейчас была у Шансунга, потому что у него там тоже был стиль змеи. We have been expecting you. Were you told also to expect defeat? This ends no other way. Fight. Иван, это как он там, клан теней, что ли, как он так называется? Ну, короче, он еще был у них вот в этом, в Mortal Kombat Mythologies. Там 3 девки было, одна из которых была с Ариной как раз. Короче, личный гарем проституток ассасинов. Ну, Shadow, подобный бильберда еще с первой части идет. Ой, засыпал баблом. This is so unnecessary. What I can offer you, you won't decline. Unless it's your surrender, I am not interested. Отсылка на первую часть, где в оригинале по сюжету Саб-Зиро был послан убить Шансунга. Правда, потом это отредконили в этой самой Mythologies, где Шансунг его нанял, чтобы участвовать в турнире. Да, сестры тени, спасибо. Почему проститутки? Ну ты еще слишком маленький, чтобы это знать. Все заметили, как у него этот ледяной топор просто из рук пропал? Perhaps now you wish to entertain my offer. How would you know what I value? We're strangers to each other. I know that you wish to break free of Liu Kang's control, to gain your clan unrivaled power. I offer the means to do both. Ignore him, brother. He promises only corruption. Grandmaster, I am sure you're asking yourself, can I afford to trust a man I have never met? But the true question you must ask is, can I afford not to? То есть Бихан в этой версии просто жадный приплод. Ну да, слили их, по сути, что... Допустим, ладно, Скорпион, он типа пока еще не спектр, он не умеет огнем пользоваться. Но Саб-Зиро, он же криомансер. Он может даже просто, даже со связанными руками, что-нибудь досоздать там у себя за спиной в качестве оружия. В конце концов, в прошлых играх было показано, как он и двойников своих создавал из-за льда. И телепортировался из-за этого льда. А сейчас просто сидит покорный. Да пиздец она неузнаваемая, ага. Вот сейчас у него даже руки просто вот
даже друг с другом. Ну создай какую-нибудь льдышку между двух рук. My realm and your clan have much in common. We both feel the pull of Liu Kang's leash. Once Outworld rules Earthrealm, you will be free to remake the Lin Kuei in any manner you see fit. Bihan, don't listen. We must stop them. Not silence, Kuai Liang. But brother, obey your Grandmaster. Can you win this war? Soul Stealers are deadly, but they're not enough. You only think so because you don't understand their true purpose. Explain. Emperor Ying built this fortress during one of Earthrealm's most turbulent periods. Enemies beset him on all sides. He built a great army to protect his empire. He built a second one to protect him in the afterlife. This is Emperor Здравствуй, Deadly Alliance, да? Только теперь это не анаковская армия, а какого-то императора Инь. Вот опять они не могут ничего своего придумать. These statues were constructed and enchanted by the great mages in the Emperor's court. Ой, сундук из скрипта. О, еще одна знакомая херовина. Опять же. They are animated by fragments of souls. Once alive, they fight tirelessly, unburdened by remorse or pity. As our ally, you will be given command of several battalions. Few in Earthrealm could then resist the Lin Kuei. Им вот надо сделать было Бихана злодеем. Как... Неважно, что они при этом морально его сольют в гниду, но надо сделать было его злодеем. Because you couldn't and still can't face the truth. Father had doomed the Lin Kuei to mediocrity. Now, we will achieve greatness. Теперь он, по сути, кстати, стал... начал выполнять роль сектора. Сектор уже толдычил постоянно о величии клана. В этой игре сектора нет, значит, перекинем его функцию на Бихана. Сделаем его еще более тупым. Окей. Is a feisty one. Are you going to blather or make yourself useful? This Earthrealm must be neutralized. Шаукан просирает третий раз. Хреновый из него генерал. Neither of you are up to the task. Do not let Kuai Liang escape. Иван, сейчас речь не про геймплей, сейчас речь про сюжет. Мы сюжет смотрим. В сюжете его нет. Отлично, то есть он не спектр, но он может огонь призывать. Вопрос! Когда его заковали, вот сейчас тут только что расплавил буквально взглядом летящий на него меч. Как, блядь, этот... Как это звать этого придурка из Звездных войн, который остановил бластер, я не помню. И не пишите, не напоминайте, мне это неинтересно. Что мешало ему, когда он был закован в эти самые оковы,
такие же металлические, точно так же их расплавить взглядом. Блять, сценаристы, ну вы хоть... Вы даже эпичность не можете нормально, блин, обосновать. Ебларен. Пускай так будет, неважно. Кайло, не Кайло. Я говорю, ниндзя из них прям... Что значит не смог сам себя сжечь? Журчание воды, блядь. I assume your brother has not. The sorcerer tempted him into forsaking his oath. He can be convincing, can't he? Spurning him is a grave mistake. Fight. The mistake is yours, Outworlder. Блин, я ж проголодался, блин. What have you done? Сколько еще идти будет? Ебать, 1,5 часа еще идти будет. Да ладно, он его полностью мордой опустил, а не только нижней челюстью. Ну да, что, получается, Хавик теперь человек, что ли, обычный? Да, Куэлянг теперь Скорпион. Внезапно он теперь решил показывать нам геймплей. Или забыл тупо вырезать этот бой. Автор этого видоса. Пизденько. Шадоу разогреть не получится, надо идти готовить. У меня нет ничего разогреть. Не, Хэвик же вроде был каким-то там... Кем-то там из какого-то параллельного мира. У него вон и ноги вытягиваются, руки вытягиваются. Я думал, он типа маскируется под человека, а нет. Шадоу, яблоки уже закончились. Вон у меня пустая тарелка передо мной стоит. Потом после стрима картошечки пожарю и сварю. What happened? Where's Bihan? He's betrayed us. We're all in imminent danger. Letting father die, forsaking Earthrealm, he's abandoned. Погодите, то есть вы хотите сказать, что Смок стоял на стреме все это время и пропустил то, как зашли и Шансунг туда зашел, и Шаукан со всей своей армией, ну ладно, там отряд зашел. И потом и Хавик с Дариусом там появились. А Смок что делал-то? Он же на стреме стоял, они же его специально там оставили. I knew Bihan's frustrations ran deep, but I never thought they could inspire such madness. We can't let his corruption spread. Whatever it takes, I am with you. Thank you. We may not share Курил. blood, Ну да. but we are brothers.
Hello. Do your oaths mean nothing? It's your duty to obey my will. Not when it betrays Lin Kuei principles. We won't sacrifice them to serve your ambition. А дым дымил, да, действительно. А вот сейчас где смог? Stay back. А вот и каноничный шрам. End this, brother. Embrace the future. I want no part of it. You pervert all that it means to be Lin Kuei. Fight. You are my grandmaster no longer. What are you doing? Once he's exposed, won't you be made grandmaster? You forget Cyrax and Sector. Their loyalty to Bihan is absolute. They'll sooner abet his corruption than follow me. We must chart a new course. One that both honors our father's legacy and serves Earthrealm. Вот таким образом и Ширай Раю появляется. We can't leave him here to aid Shang Tsung. Вот, то есть, опять же, все сводится к эти добрые, а эти злые. То есть, получается, здесь Лин Куэй все безоговорочно злюки, Ширай Раю безоговорочно все добрые. А в оригинале было не так. Там у каждого персонажа была своя подоплека. How did you achieve this, sorcerer? Но ты, может, еще будешь дольше сидеть на жопе, ничего не делать. Может, тогда он еще что-нибудь успеет сделать. What have you learned? In scrutinizing Shang Tsung's first meeting with his benefactor, I made an important discovery. Да ты шо? Her life essence, the very time crystals that make up her being, are not of this timeline. Там-там-там. How could someone from a previous timeline enter this one? That cannot happen. If that cannot happen, then what has happened, Gears? There are no other timelines than those that have come before. All evidence points to the presence of a second timeline, which exists concurrently with ours. Two timelines, side by side, moving forward simultaneously? Never in a billion lifetimes have I seen this. But that does not make the other timeline any less real. There can be no doubt that Shang Tsung's benefactor hails from it. And who she is, why she's here, where she's from. All questions we need answered, which we can't while we are under attack. I will go to Sindel, convince her to withdraw from Earthrealm by showing her how history is being manipulated. That will require revealing to her your prior role as Keeper of Time. The situation gives me no choice. I will need your help, Gears, to prove my claims to the Empress. Ой, бредятин-то. Да, в каждой вселенной творится любая дичь. Получается, тогда и смысла во всем этом нафиг и вообще нет никакого. Раз все равно есть куча параллельных, блядь, вселенных. Return home, Lord Liu Kang. I am to let no one pass. I must see Her Majesty. She must call off her attack on Earthrealm. Her decision was unwise, but she no longer seeks my counsel, and I doubt she's interested in yours. The Empress has been deceived. Shang Tsung and General Shao have fomented this crisis as a means to steal her throne. General Shao?
I knew he was hiding his true intentions. But join Shang Tsung? I knew he couldn't be trusted. Were I still Umgadi, he would never have breathed the same air as the Empress. My palace sources told me he arrived out of nowhere, and immediately had the Empress's ear. He gained her trust by treating Princess Melina's condition. Tragically, she is afflicted with Tarkat disease. Tarkat? То есть ты, азиатская морда, знаешь прекрасно, что у нее Таркат, но почему-то своим якобы союзникам об этом не рассказываешь. The Empress must be beside herself. If Shang Tsung found a treatment, no wonder she embraced him. I have shared this with no one. I trust that you, of all people, will keep this secret. Of course. Were it made public, it would bring down the royal family. Li Mei, Empress Sindel needs our help. Will you join me? Emperor Jared's death, the pain it caused Empress Sindel, has always haunted me. I failed the royal family once. I won't do so again. Everything now makes sense. My Umgadi contacts had said the general's soldiers had been encroaching. But still, I can't fathom it. General Shao committing treason? It is the fruit of a poisonous seed planted by Shang Tsung. He played to the general's vanity, inflamed his prejudices to convince him that he alone could save. Вот опять принизили Шаукана. He may be unstoppable. The Umgadi don't have numbers, and my constables aren't trained for war. Know that I, too, will aid in the Empress's defense. Driver, what is it? I may need that aid right now. Мотара в кибернетике? Он что, какие-то? Они решили кибердемона скосплеить, что ли? На броню это не похоже, она у него в кожу он впивается. Return Liu Kang to the portal gate, Li Mei. He isn't welcome in Outworld. I won't support the general, Reiko, nor his plot to usurp the throne. Then you won't live to see the new regime. They have us surrounded. I am Earthrealm's protector, Li Mei. I am no stranger to combat. Then let's get out there. You should have joined us. Он не гибрид, он страшил какой-то. We could have used your Umgadi skills. Enough. I've no use for a traitor's compliments. Fight! You and your accomplices will face judgment, Reiko. We must leave. Reinforcements will be on the way. Word of his arrival precedes you. Surrender if you wish to remain unharmed. Let us pass, Tanya. The Empress and her family are in danger. He brings word that Shang Tsung and General Shao plot against them. The General? Are you so easily taken in by lies? Once again, you prove incapable of protecting the royal house. Но в катсцене у нее еще физиономия более-менее приемлема, а вот в геймплее что-то она прям совсем I'm страшно. sorry you made that necessary. Уйдите! Уйдите!
Priestesses. Абадю! You know who I am. Of my deeds when I was one of you. I may no longer be welcome. But in my heart, I am still Umgadi. I will always honor my vows. He's here to end a threat to the Empress. Stand against us, and she will lose the throne. Stand with us, and we will save the Empire. Why didn't you kill me? Because we mean you no harm. And that you live will help prove that fact to the Empress. How dare you, Li Mei? It's not enough that you let Jared be murdered. You let Liu Kang destroy the rest of my family? My heart broke when your husband died. I lost not only my emperor, but you, my closest friend. I know you may never forgive me. But don't be blinded by anger and grief. We are here to help you. No, daughter. Your condition. Your faithlessness astounds, Li Mei. How can you side with Earthrealm against us? I'm acting for your family's benefit, and for Outworld's. If you took a moment, you'd realize it. Ну, может быть, объяснишь ей тогда? Прежде чем рыло-то начесывать. Be smarter, princess. No, Melina. I forbid it. I must. If I won't risk my life for the throne, I'm not worthy of it. I remember teaching you that, princess. You were but a girl. That was long ago. Much has changed. My loyalty to your family hasn't. Trust me now as you did then. Please, princess, just listen. We shouldn't fight. Вопрос, а где Liu Kang? Forgive me, princess, but I won't allow you to hurt yourself or anyone else. Fight! Tarkat makes victims of us all. В геймплее я вот заметил, когда показывают вот эти вот геймплейные вот вырезки, графика гораздо хуже, чем она в катсценах. Такое ощущение, как будто они сделали два сета моделей чисто для катсцен одни, а другие для геймплея. Praise Argus. Thank you. I am in your debt. No, Your Majesty. There can be no debt between friends. I am glad she is safe, and that our conflict has ended. It is paused, not ended. Li Mei has earned my goodwill. Whether you do remains to be seen. I seek only peace, Your Majesty. Is that why you send minions on secret missions into my empire? You've proved yourself the enemy I was long warned you would be. I understand your anger, but I had reason to believe that Shang Tsung posed a threat to both of us. Until I confirmed them, I did not want to burden you with my suspicions. And now? They have proven true. Shang Tsung, Quan Chi, the General. They conspire to conquer our realms.
A serious charge. Where is your proof? Действительно. At Shang Tsung's laboratory. If what you see there does not convince you, I will surrender Earthrealm without a fight. How could I have so misjudged them? О, совсем дал даже Shang поиграть. Tsung to indulge in such depravity. For General Shao to condone it. They are not the men I thought them. Despite my best efforts, neither man nor Quan Chi are who they were meant to be. They're not your responsibility. They're outworlders. But it is I who crafted their destinies, along with those of all other beings, at the dawn of history. You created the realms. Is your mind addled, demigod? I am a mere demigod now, but eons ago, I was more powerful than all of the elder gods combined. I was a titan, and the keeper of time. This is Geras. Your Majesty, Your Highnesses. Geras is the guardian of the Hourglass, a celestial object which lies beyond the realms. The Hourglass regulates time and destiny. When I wielded its power, it was upon me to craft all of existence, which I did when I restarted history. Restarted? This timeline was preceded by billions more. Though this is the first of Liu Kang's design. The others were designed by his predecessor. Kronika was obsessed with equalizing good and evil. When a timeline veered too far to one or the other, she would halt it and restart history, tinkering with lives and events in the hope of achieving her golden balance. Prior timelines, Kronika gave Shang Tsung and Quan Chi mastery of the most vile magics. Shao was not a general, a tyrannical ruler bent on conquest. You, Sindel, were his ruthless wife, who would do anything to preserve your privilege. When I took the Hourglass from Kronika, I vowed to do better. So in this timeline, the sorcerers would not gain their dark powers. Shao would be your loyal follower, and you would rule Outworld firmly, but fairly. But someone has interfered with Liu Kang's design. Shao, Shang Tsung, Quan Chi, all have been groomed by an unknown entity to be the villains they were in previous timelines. Where to begin? Am I to kneel to my creator? Do you expect worship? No, Your Majesty. My prior role was thrust upon me by circumstance. I am in no way divine. You had power over all of creation, yet you gave it up. Because I saw how it drove Kronika mad. I knew I would fare no better had I kept it. Вопрос такой, а чё ж тогда Герас тогда с катушек не съезжает? Просто такой вот простой мысли вслух. Shadow Dick это ничего толком не объясняет. Нам не показали, какие они были до этого. Да, допустим, Кроника их извратила, скажем так. Но нам показали в начале Шансунга. Он был таким же манипулятором, как и до этого, просто без магической силы. Сам персонаж не изменился. Он у него забрал магию, но как тот был говнюком, так и остался говнюком. Ключевой вопрос. Если у тебя есть подобная возможность, почему ты не искоренил их вообще в принципе? Почему ты их не убрал из истории как таковой? Если вы скажете, он их не может убрать,
Окей, а где-то другие ключевые фигуры в прошлых этих литерациях? Где тот же Шинок, например? Где Сетрион? Куда они подевались? Dare you conspire against Outworld? Not against Outworld, but against your misguided rule. Your deference to him leaves us all vassals. So you sanction these... Ой, настолько добрый, что при этом до этого пытался убить того же Шаукана. Напомните концовку второго турнира, где он его проткнул насквозь? Пиздец, какой добрый поступок. These unspeakable horrors? Lie to me about the threats we face? Thanks to you, Earthrealm blood is already on my hands. Bloodshed, without cause or provocation. Отлично, теперь еще амулет Шинока здесь появился. Просто из пустоты. Сколько идет этот 2,5 часа ни сном, ни духом, и тут, нате, здрасте, новый Магафин. Stay back. What is it? The amulet of Shinnok, a weapon of terrifying power. It should not exist. Its maker is powerless, as Liu Kang designed. Yet more proof of foreign interference. Enough prattle. You'll both bend a knee to Outworld's new empire. Shadow, главная ключевая проблема в том, что они берут старые игры и просто их искажают тупо. В этом главная проблема. Они берут ключевых персонажей из старых игр, перезапускают постоянно все события первых 3 турниров и постоянно их делают все хуже и хуже с каждым разом. Вот в чем проблема. Я не говорю, что ранние Mortal Kombat были идеальные в плане сюжета или что-то в этом роде. Ну, хотите вы что-то создать эпичное, ну, создавайте, но что-то новое. Продолжайте сюжет. Плюс, опять же, здесь уже были моменты, которые действительно показывали, что сценаристы умеют хоть что-то писать. Те же моменты с Баракой, с Рептилией, с Мелиной. Их хорошо обыграли. Почему все остальное-то в говно скатывается? Это придется новых персонажей придумывать. Вот тут да, тут проблема, тут фантазерку надо иметь. Действительно. Put down the amulet. Its evil is beyond your control. Do you think I do battle not trained with my weapons? I am more than prepared. Shadow, то, что все так делают, это не значит, что им тоже надо это прощать. Критиковать надо. Если мы не будем критиковать, то так и будет все в говно скатываться. Мы не критиковали, грубо говоря, 9-ю часть, 10-ю, 11-ю. И с каждым разом это все хуже и хуже и хуже и хуже. Если мы будем молчать, оно так и будет все в говне. Outworld's enemies against me. He's a fool to ally with you blood-sucking fiends. Fight. You're no better than Shang Tsung's monstrosities. Вот сейчас вот я вот о чем говорил. Модель, вот, на ее лицо посмотрите. Явно меньше детализации, чем в катсценах. Гораздо хуже. Tanya and your daughters. They are not dead, but trapped in the amulet. We can still save them. Shadow, ну если шлют далеко и надолго, тогда в таком случае нам тоже надо слать их далеко и надолго и просто не покупать их продукт. Что я, собственно, и делаю. Последний Mortal Kombat, который я играл, это была 9-я часть.
It's no surprise that you are party to Shao's treason. Know that it will cost you your life. I owe him mine many times over. Sacrificing it in his service would be an honor. Fight. Your betrayal hurts most, Rain. I thought of you as a son. I've outgrown you, Empress. Shang Tsung's taught me that I've scratched just the surface of my power. To explore it, I can't be bound by your limits. Fight. You are forever dead to me. Они реально хреново выглядят в геймплее. Вот, ну хотя бы Шао показывает, что он хоть что-то может. Правда, он девок убивает, но все же. А, сейчас он 4-й раз еще просрел. Отлично, он 4-й раз проиграл. Генерал. The amulet, Your Majesty. Амулет Шинока здесь есть. А где сам Шинок? I hate to disrupt, but we must act quickly to save Earthrealm. Is that the command of my creator? No, Your Majesty. It is the request of a friend. О, за Мелину даже дают поиграть. Вот опять же, вот могут же хоть что-то новое с персонажем сделать. Если вы берете старых персонажей и загружаете новую вселенную, но хоть вы как-нибудь их переизобретите. Вот с некоторыми получилось, с тем же Баракой, с Рептилией. Сейчас посмотрим, что с Мелиной сделали. Сходи за сигаретой. А, было бы забавно. Ауч. Головка Бобо. Здравствуй, Рост. А, ну может быть, да. Will they stand down if ordered? No. Those are the general's most loyal lieutenants. Сейчас посмотрим, как все это объяснят в конце. Yes, they do. We should split up. Princess. No, we fight together. Абадя-бадяй! О, слово матрица пошла. Ауч. What's wrong? My ribs. They may be broken. Help me up. No, Tanya, stay down. This time, I protect you. We are Ermac. It is pointless to resist us. Come any closer, and you'll feel the points of my blades. We are many. You are one. Your souls will become part of our collection. Fight.
Я жду этого момента. Я жду. Нет. Вот сейчас у них была просто идеальная возможность хоть как-то продвинуть, скажем так, определенную идею. В Ермаке же душа Джерода. Причем именно в этой вариации тоже есть. Нам же это показали. Вот сейчас он мог бы проявиться, типа, здравствуй, дочурка, иди ко мне, я тебя обниму, а за спиной клинок держит. Могли бы это как-то обыграть? Может, ну, хотя, может быть, в будущем еще обыграет. Фиг знает. Посмотрим. In another life, you could have been Umgadi. I prefer this one, dearest Tanya. We must leave. Quickly. Melina. Ну! Хоть как-нибудь это обыграйте. Father? Father? Is it truly you? Yes, Melina. This body was created from the living forest's souls. Mine was one of them. Your attack broke the spell that binds us. Now I am in control. Даже на их сторону перейдет, может быть. You are Umgadi, but not... Так, подожди-ка, стопэ. Ермак же DLC персонаж. Хотя, в принципе, чего я удивляюсь, это же Warner Brothers. Ладно, забили. I replaced her after your death, Your Majesty. She left the Order rather than accept punishment. Punishment? It was not her fault. A discussion for another time, Father. We must go. Хотя, мне кажется, это нужно было бы в главе Синдел сделать. Но опять же, посмотрим, как это реализуется. А у этой сразу ребра магическим образом зажили. У Татьяны Ивановны. Jared? Yes, Sindel. It's me. How I've missed you. Greetings, Jared. Liu Kang, my friend. We meet again. It is good to have you back. We once again find ourselves in challenging circumstances. And once again, we will prevail. As always, Sindel, I am yours to command. Опять очередной стелс. Тебя кого? Ну да, он же труп как бы. Погромче говорите. Look at them conspiring. It is history we should not be repeating. We must take the crown. Without it, he can't raise more warriors. Our odds will improve if we can surround them. I'll distract them while the rest of you get into position. Leave it to me, Mother. Shang Tsung. Princess Melina. I bring news from Outworld. Sindel is deposed. General Shao now rules. And yet you are still free. To succeed, the General needed help on the inside. I provided it. The heir to the throne gives it up willingly. It is a burden I've never wanted. The realm is better left in General... Emperor Shao's hands. A most mature perspective. Outworld benefits from your wisdom. Yes, Shang Tsung, it does. But not in the manner that you expect.
Вам напомнить, что вы по камню стучите? Вы хоть покажите, что вам больно, что ли, я не знаю. Это ладно, хоть палкой дерется. It is an impressive display of guile. Who knew she was so capable? You count yourselves among my doubters. I will count you among the dead. Fight. There will be consequences for forsaking Outworld. Ой, глаза у него куда-то не туда поехали. Thanks to the princess, this fight is ended. The fight, perhaps. Not the battle. True. Until your benefactor is caught, the realms remain threatened. Who is she, sorcerer? Speak of the devil. Liu Kang. Meet Damashi. Damashi? You are the victim of deception, sorcerer. You're not Damashi. You're me. More correctly, you are me. A poor facsimile, anyway. Made lesser by Liu Kang's meddling. What's happening here? Who is he? This Shang Tsung is whom I battled for the hourglass. I thought him dead. As I did you, Liu Kang. It turns out our battle released mammoth energies which ripped apart time's fabric. То есть, получается, обе концовки из Mortal Kombat Aftermath каноничные. Отлично, класс. Они думали, а что бы нам придумать, какую концовку за канон взять, а давайте обе сделаем каноничными. Бля. The fight had two conclusions. In one, I was the victor. In the other, it was you. It was eons before I discovered this. Once I did, I knew the path forward. I took this form and infiltrated your timeline. I elevated these wretches, giving them great power. Together, they sowed discord among the realms, and assembled for me the Dragon Army. I led them to believe they were aiding my conquest of Earthrealm and Outworld. Окей, вот этот поворот интересный, то, что это на самом деле не хроника оказалась. Хоть за это спасибо. But my intent is to exterminate all life in this timeline, and then merge it into my own. You promised us realms. Now you leave us to slaughter? You were pawns, not partners. Your purpose served. You will be sacrificed. Да, мне, кстати, нравится, что на заднем плане стоит темный Рейден, но почему-то Фуджина из той же концовки нету. You loyally built you the dragon crown. This is a toy. I do not need it to control the dragon army. Only the souls contained within. Мне нравится, как все это время все стоят и слушают, как он тут болтает. It appears our interests align. For now. Know that I trust neither of you. I will finish you both at the first hint of treachery. Melina, what's wrong? Serum wearing off. Must stay in control. You attack my family?
will make you suffer. Further resistance serves no purpose. This timeline will be destroyed. Fight! This new Shang Tsung should have sent more minions. Come forward if you dare. I will finish what Raiden could not. Это типа отсылка на МК-9, где она также всех ухайдохивала. И никто с ней справиться не может. Конечно. Странно, а чё он никого не убивает? А, ну да, это же смертельный бой, в котором никто не умирает, действительно, я забыл. Прошу прощения. Your tenacity is to be admired. Until our last breaths are taken. As long as blood flows through our veins, we are not beaten. Noble sentiments, which in the end matter little. None of you will leave here alive. Предсказуемо. Глава-то милиновская, а не синделовская. Fight. Подожди, а Китана откуда взялась? Ее же не было тут вообще никак, нигде. Кстати, а где она была? I will cherish them. Mother. You are now Empress. Rule well. I will, Mother. Father and Katana will help me. Вот и все. Of course. Father, what did you do? I collected your mother's soul. It resides within me. Иван, не спрашивай. Гусары молчать. Hurry, everyone. We must withdraw. Погоди, меня только что осенило. Это получается, это ремейк Mortal Kombat vs. DC. Там же тоже был сюжет с параллельным измерением, который типа пытался захватить это измерение, ихнее. Только там были DC-шные персонажи. А здесь тупо ихние двойники. А так-то, по сути, тот же самый сюжет. Только вместо Дарк Кана, который всем «Файт!» орал, тут второй Шансунг. Там они тоже все объединялись перед общим врагом, типа. To move an army that large among realms, he'll need a portal, yes? More than one. You will need a nexus of portal gateways. It must be nearby. We follow them. They will lead us to it. Agreed. But we cannot strike until Raiden and Kung Lao arrive. А где они? Lin Kuei won't aid us is unforgivable. Bihan has corrupted them totally. When this crisis ends,
we will deal with that one. This is but the opening battle in a longer war. Titan Shang Tsung has prepared his entire timeline for it. We cannot match its strength. My counterpart said that your battle with him ripped time's fabric, creating 2 timelines. But how do we know that it wasn't torn further? If there are 2 timelines, can't there be more? Why the thought experiment, sorcerer? You said we lack strength. We might find it in other timelines. How would we do that? We gather allies from across timelines, other titans, to build an overwhelming force. If they exist. We have no proof that they do. We must fight the battle in front of us. We can't stake our survival on pure conjecture. If Liu Kang is right, the battle in front of us is already lost. This may be our only hope. Geras, your thoughts? It is possible. But as I am only the Hourglass's steward, such a search is beyond me. It can only be undertaken by the Keeper of Time. And I no longer wield that power. You may be able to regain it. What? How do you mean? When you gave up control of the Hourglass, I worried that one day you would find you needed it. So rather than let your power dissipate, I collected it. To this day, it remains. Получается, сила всесильного управления временем — это просто тупо как таблетка какая-то, которая лежит где-то у них там в шкафу до поры до времени. Действительно, Герас, почему ты уже в 3-й раз ничего не докладываешь своему хозяину, по сути? As Earthrealm's protector, a life you cherish may be impossible. Почему? Раз он 1 раз отказался, почему он не может еще раз отказаться? And you did not want me tempted to make that sacrifice, unless it was absolutely necessary. Correct. Thank you, Geras. You have saved us with your wisdom. Now, where have you stored my power? We must retrieve it. It is at the Fire Temple, stored in the Jade Jaguar gifted to you by the great Kung Lao. Yes, Geras. Liu Kang has proven more resilient than anticipated. He and his comrades have escaped the fortress. Forget the others. Find Liu Kang. He alone threatens my plans. Глава 11 Liu Kang. No better vessel to store my power, Geras. I have always treasured the great Kung Lao's gift. It reminds me of his meticulous nature and his generous heart. Once we retrieve the Jade Jaguar, we will proceed to the Hourglass. Jade Jaguar? Они специально так сделали? It now occurs to me. Jade Jaguar. You have had unfettered access to the power stored within. You could have taken it, become Keeper of Time, but chose not to. Why? Because I have faith in your vision for this new era. I am content to be its guardian. Thank you, Geras. Now, this process you propose, you are sure it will restore my power? As sure as I can be of one that has been neither tried nor tested. But even if successful, it is not guaranteed that you will find any other timelines or allies. They may not exist. I pray this is not a fool's errand. I hate leaving the others behind. Your champions will bolster their strength against the Dragon Army. It is sure to be the mother of all battles. May the Elder Gods protect them.
Я сейчас так про себя думаю. Мне кажется, просто Эд Бун со своими сценаристами сами себя в угол загнали. О, за шансом дают играть. Они своими вот этими сюжетами эпичными про всякие путешествия во времени, там, титанов, высших богов, они просто создали такие вселенские угрозы, что они просто не могут, наверное, ничего придумать более крупное, более масштабное и более серьезное, так сказать, более страшную угрозу. И именно поэтому просто тупо перезапускают все по третьему, по четвертому разу. Кенш в таких очках, блядь. И да, это типа параллельнее Кенша. А где параллельный Джонни Кейдж тогда? Отдаленные завихрения. Стелс? Какой же нахрен стелс? My ex was so wrong. The 30K I spent on this seems like a steal right now. This magic is incredible. Not magic, your loveliness. Technology. Either way, it's clear what must happen next. Во всем виноваты Ворнеры. Эту Буну уже давно ничего не принадлежит. Все права, все руководство это исключительно Warner Brothers. Эд Бун сейчас просто узнаваемая личность. Потому что все знают, что он Mortal Kombat создал. И он тупо просто как оратор своеобразный. Такой ярлычок всеми узнаваемый. Подставное лицо можете называть так. Публичная личность, скажем так. Shadow Dick. Ну, не обязательно, что каждая франшиза к этому приходит. Steam Deck или Switch. Да, по-моему, больше напоминает Neo Geo Pocket Color, только увеличенный. Насчет того, что каждая франшиза к этому приходит, я бы, конечно, сильно поспорил. Многие франшизы просто до этого не доживают. Начнем с этого, блядь. Dragon army have to be destroyed. Scorpion, have you a plan? We must divide our forces. You, Shang Tsung, Quan Chi will use your magic to attack the portals. As you do. Ну как бы да, Михаил, я с тобой согласен, что Mortal Kombat 9, что 11, что вот этот вот Mortal 1 Комбат, это как бы технически, да, продолжение. Но это, как это называется, внутренний перезапуск. То есть именно внутри сюжета произошел перезапуск и возвращение обратно к изначальному таймлайну, блять, эти вредные иностранные словечки. Да, технически это как бы не ребут, не ремейк, но внутри сюжета, да, это уже перезапуск, по-моему, в 4-й раз происходит. Это только 4-й раз, который мы видим. А что еще до этого был, хер знает. Kenshi and Jared will grind down the dragon army. The rest of us will attack our dark doubles. If they're defeated, it will hopefully throw the dragon warriors into disarray. An astute strategy. Truly, I could not have devised a better one. Enough with the empty flattery. If you want our trust, give us actions, not words. По-моему, Шансунг наиболее удавшийся персонаж в этой итерации. Даже Джонни Кейдж как-то так не очень, скажем так, сияет. Во многом за счет того, что он не особенно-то светится в сюжете. Стопэ, а Кенш-то откуда теперь телекинез знает? Он в сюжете ни разу не пользовался.
Ну, Шансунг всегда был харизматичным злодеем. Если честно, из основной... О! Знакомая сценка, только раньше они так Анагу отстреливали, но не суть. That is unfortunate. The battle continues, Shang Tsung. Quan Chi, with me. I, for one, am not pleased we were double-crossed. It is an ire I share. May I suggest we harness our anger and use it to obliterate my doppelganger's minions? Fight. This pair will trouble us no more. Комбат! А, да, кстати, Рейден. Сколько Рейдена в сюжете не было? Он пропал и только сейчас появился. И теперь он колдует молнию уже безо всякой амулета, которого там Люкенко не дал. Темный Рейн и темный Смоук. Да, действительно. А, вон у него амулет. You are not wrong, but it is tomorrow's problem. Let us first solve today's. Fight! Problem solved. Of 5. It's progress. Now on to the next. Темный шал. Действительно, в натуре какие-то комиксы, блин, натурально пошли. Раньше, да, конечно, сюжет был у них бредовый, но он хотя бы был такой веселый, фэнтезийный, а сейчас чисто детский стал. Did you see that? His life force is feeding the portal's energy. We kill him. We close them permanently. These meddling minions grow tiresome. Let us finish them. Fight. Панкрат, он был позолоченным, наверное. А этот по старинке с молотком. Тот был с топором. А этот с молотком. Поэтому темный. I've never been better. Fools. Your spell worked before only because you surprised me. It won't happen again. Fight. Ему не идет балахон. Хоть кого-то убили. А как они его душу поделят? Все.
Кино не будет, лепездричество кончилось. Never forget, Raiden, that we risked our lives to perform this service. One that wouldn't have been needed if you hadn't conspired with the other Shang Tsung. They will fight to the last man. Come, we must help the others. Под конец, да, Люка. Ну, потому что Мотару изуродовали, из него же киборгом какого-то сделали. Garrus? Liu Kang? Easy, Kitana. You are among friends. What's happened? Where am I? A long way from home. In a different timeline, to be precise. What? Are you also a keeper of time? Yes. both of us? How is that possible? The battle for Chronica's Hourglass ripped apart time's fabric. То есть, получается, в конце 11 части не две концовки было. Получается, все персонажи в теории могли победить Хронику и создать свою собственную вселенную. То есть, получается, не концовки сюжетного режима, а автормат каноничные, а концовки аркады. Бля. There once was one timeline. There are now many. Each new timeline represents a different possible outcome of that battle. In mine, I became Time's Keeper. In yours, it was you. In others, it could be Jade, Sindel, even Kano. The possibilities are endless. If many timelines sprung from one, and we were both part of it, then you are my Liu Kang. The same one who battled you in Shang Tsung's courtyard, who fought at your side at the Colosseum, who beamed with pride when you became Outworld's Khan. Да, то есть в МК-9, в МК-10 ни одна концовка не была каноничная, а в МК-11 все концовки теперь каноничны. Охуенно! Вот кто-то писал, по-моему, Пейдж, что ли, писал, типа, хотели угодить всем и каждому. Вот, пожалуйста, угодили всем и каждому. Теперь, какой персонаж вам нравится, тот теперь и будет главным. И ебитесь как хотите. Класс, красота. Perhaps in one of the many timelines, they are ours. I would like to think you brought me here for them. But I know you well enough to know better. What duty beckons us? I will tell you. But first, we must gather more of our old friends. Shang Tsung, Titan, wielding the power of the Hourglass? Yes, Kung Lao. He is a threat to all. О, это Рейден, что ли, ёп? А чё он страшный такой? Блин. He is not yet aware of any beyond his and Liu Kang's. For now, it is only a matter of time. I had hoped my victory over Chronica would end the endless cycle of combat. Sadly, it begins anew. We have no choice. We must stop Shang Tsung. Знаете, кого он мне напоминает? Этого, как его, блин.
который сейчас постарел-то, но тоже с 90-ми. Хассельхоф! Вот, точно, он на Хассельхофа похож. Millions in my White Lotus Society will aid us, if needed. Thank you, my friends. He is here. И вот да, кстати, пригласили они эту Меган Фокс. А чё Нитара сделала в сюжете? Хоть что-нибудь кто-нибудь помнит? Кроме того, что шипела на Ашеру. И, кстати, да, где Ашера? Куда она подевалась? Вот это костюмчики у них, особенно вот то, что и слева. You have found allies. Titan allies, in fact. How could I have been so blind? Of course our timelines aren't the only two. Retreat to yours, Shang Tsung. Your attempt to merge timelines has failed. Yes. Рост, я об этом и говорил, это еще по трейлерам было видно. Your comrades proved most resourceful. Thus, I have resigned myself to simply destroying your timeline. Knowing that others exist to conquer makes that choice much more palatable. Once I destroy your hourglass, your timeline will cease to exist. I will take great pleasure in finishing you. Да, Михаил, я согласен. Теперь они могут что угодно городить на тут. И хер им что кто скажет. Теперь все канон. Теперь даже самый всратый порнушный фанфик теперь тоже может быть каноном. You fight how I remember. I know what you'll do before you do it. Likewise. Let's hope our advantage proves decisive. Fight! How I've missed fighting by Katana's side. Базя-базя-базя! Они, наверное, никогда не откажутся от этой билиберды. Let's rip the flesh from their bones. Are Tanya's of all timelines this evil? Mine is no better. You should meet mine. She's a vast improvement. I'd like that. Should we survive this battle? Shadow, я вообще не считаю Соника хоть каким-то маломальски внятным. Мне вообще все серии бесит откровенно. А с каких-то пор Китана с Мелиной вдруг фаербол начали метать? Или теперь в этих мультивселенных все могут фигачить радужными лучами? Ой, Хассельхоф отметили. This battle ends with your timeline obliterated. Your final moments will be torture and pain. I do not fear your bravado. I have bested twins far more evil than you. Fight. Go back to your timeline, brothers. Подожди, а как же тогда та Китана Титан? А эта Китана тоже Титан? Это что получается? И там Титан, и там Титан? Там Титан, там Титан. Дам-дам, дидам. Типа же Титан может быть только один в одной временной линии. Они что, уже свои собственные правила нарушают, нафиг? Then let us end this now.
Хотя, в принципе, что я пытаюсь логически это осмыслить, это, скажем так. Тут уже никакой логикой вообще... Теперь уже, что называется, с этими мультивселенными они действительно могут творить абсолютно любую лабуду. Once Shang Tsung is finished, you will be too. Убейте! Уюгузи! Вот тебе дело! This isn't over, Liu Kang. Иван, ну так концовка же-то одна у них. У этой Мелины. Или там что, разные концовки еще в аркаде? Панкрат, это слишком логично. Shang Tsung is likely already gathering allies as I gathered you. We must best his efforts. Assemble an overwhelming army from across all timelines. Ну, еще 20 минут. Ой. Ну так вот, Бог как раз к этому-то и вопрос. Типа, откуда у них радужные лучи, они могут по этим стрелять, если они не титаны. Если титан только Шансунг. Опять же, я говорю, тут уже просто уже непонятно, что происходит. Просто пил-пил, бух-бух и это, отключайте мозг нахер. Че, это все титаны, типа, собрали? Монитара тоже. Арабский Герас какой-то. Армагеддон. И Джонни Кейдж, что... О! Девчонка его. А, то есть они все титаны, и ты можешь на финальный бой выбрать любого персонажа, так что ли? Не, ну идея, конечно, хорошая. Но, блин. Ладно. Это уже типа повтор концовки Армагеддона идет. Только вместо, как его там, Блейза, Шансунг стоит. То есть вы хотите сказать, что только вот этот вот Шансунг злой, а все остальные, они добрые, в том числе и Шансунг, который стоит у тебя же за спиной, да? Или сейчас типа каждый сам за себя будет, как в Армагеддоне было. Such certainty, Liu Kang, that this battle will end in your favor. It can end no other way, because across all timelines, the arc of history bends toward justice. Does it? In this timeline, it bends toward me.
Behold, Liu Kang, the hell I unleash upon you. Кто там? Еще куча двойников. Ёб твою мать. Блин. Ой, ну балаган. Ядрить цирк. Хотя Соня Кана, кстати, прикольно смотрелась. Было бы интересно. Пиздец. Кошмар. Они реально комиксов перечитались. Или Спидермана пересмотрели. It's time to wrap this production. Fight. You've no hope of victory. Fight. Че, бабу Куанчи? О! Знакомая рожа. Вот это был бы интересный персонаж. Согласен, Антон. Какая-то хренотень полная прям. Жрица шока. В смысле, шоколада? О, Гора! Горакан! С молотами. На. А я думал, с ним драться будут. Нет, не такое. Отпизди всех этих клоунов. Просрал. This is where you fall down. Да, это отсылка была. Кунджин. Хоть они признали то, что он был вообще. Отпиздили быстро. Баракион. Барак Скорпион, блядь. Ой, вообще, это серьезно, это цирк. Это натурально какой-то цирк уже. То есть вначале была комедия, а теперь это просто откровенный цирк. Да ладно, он просто тупо толкнул. Assist me, Quan Chi. Рост, ну да, это забавно, но, блин, от Mortal Kombat ты этого не ожидаешь.
Если бы это была пародийная игра, типа Градиуса. Ой, ну, блядь, Пародиуса. Да другой разговор. Да это даже не Муген, это посмешище. В Мугене там хотя бы со смыслом пытаются что-то создать. У них просто руки кривые, по большей части. Потому что он Бэтмен. Действительно. Я не удивлюсь, если это будет так. Hurry, Shang Tsung. You are almost there. You will fall to my sorcery. Fight. Баба Мак. Гидра? Нет, Сабзира. Вот здесь вот как раз, чтобы прям был тотальный Муген, они могли бы ставить сюда Гидра. Культовый же персонаж среди фанатского комьюнити. Мугеновского. А, теперь ты ему доверяешь. То есть до этого ты не доверял ему никак, а теперь все, ой, давай, пошли со мной. А, я опять ищу логики там, где ее нет по определению. Your defenses have failed, Shang Tsung. This is over. I do not think so. Realize, sorcerer, that you've brought this on yourself. Avarice and ego have again proved your undoing. We have no choice but to eradicate you. It is you who will be eradicated. You and your followers. And once you are dead, all timelines will be mine. Да, Хавик там был закрыт в этом в выборе героя. Он DLC-шный, наверное, хер знает. Я обратил на это внимание. Хакуна Матата! А, Хавик это unlockable? То есть в теории можно перепройти сюжетку, и он будет доступен? Your position is precarious. To survive, you must submit. Yes. The question you must ask is, if Liu Kang couldn't finish us, how possibly could you? Fight. And they called me the Chosen One. You are magnanimous, Liu Kang. Now, let us end this. You have done more than enough. Please permit me to end this. May that be the last we see of you. This is unexpected. Timeline. Without Shang Tsung to hold it together, it's falling apart. You must return to your timeline before this one collapses. Thank you for your aid, Shang Tsung. May we one day meet again.
Все, запариваем чаек. I'm telling you, the locations we found here are money. I mean, look at this. Don't the rainbow colors on these mountains just scream Outworld? I cannot believe you'll be telling our story about how we defeated Shang Tsung. Well, the studio thinks it's fiction, not fact. But I don't care, as long as it's covering the budget. I assume you'll be the star. Nope, I'm behind the camera, writing and directing. Time to let someone younger and prettier take the lead. You know, I've written in parts for all of you, if you want them. Us? On screen? I mean, they're cameos. But like they say, there are no small parts. Thank you, Johnny. But we must decline. But Raiden? The new initiates arrive tomorrow. We must return to the Wuxi to begin their instruction. Of course. You are right. What about you, Takahashi? I need a blind swordsman. And no actor can do what you do. I would love to. But my work to revive the Tyra is starting to pay off. I can't let up now. Well, I know better than to ask you. Your plate is always full. Indeed, Johnny Cage. Which is why I must now depart. Off to Outworld? To advise the Empress? Between her father and her sister, Melina is receiving plenty of good advice. And with the sorcerers and the general imprisoned, there are few threats to her rule. Is something wrong, then? I am simply shoring up our defenses. As you know, Bi-Han and his Lin Kuei have abandoned their roles as Earthrealm's guardians. His brother, Kuai Liang, has agreed to build a new clan, the Shirai Ryu, to take its place. I must go aid his efforts. Is there anything we can do? Not yet, but I will call upon all of you when the time comes. Madame Bo, once again you have served an excellent meal. That's kind of you to say. Enjoy the rest of your evening. And thank you, all of you. You have served well as Earthrealm's champions. No, Liu Kang. Thank you. Joining up with you really has changed the arcs of our lives. I am glad. All right, gentlemen. If you're finished, there's only one thing left to do. Which one of you gets the bad news? Not me. I'm still 3 mil in the hole on Sento. How, thick's your wallet, Takahashi? Thick enough. But seems to me our hosts are on the hook. They did invite us. You think we have money? The Shaolin live modestly. Don't worry, Farmboy. I've got this covered. Нет, Михаил, в прошлой части тоже сюжет тупой, но здесь это просто уже... Мне кажется, они сделали это намеренно. Типа, окей, мы знаем, что фанаты хают наш сюжет, давайте всрем его так, чтобы прям было прям вот по полной. Чтобы уж срать и некуда было. Мне кажется, они сделали это намеренно, чтобы прям вот самый-самый балаган превратить его. Не сказал бы, конечно, что это хорошее решение с их стороны, но я по-другому не вижу. Потому что на полном серьезе писать вот эту ахинею, опять же, либо под наркотой, либо с понтом, типа, окей, ладно, мы раз уж издеваемся, так издеваемся. По-другому, опять же, не вариант. О. Да, а зачем исправлять прошлые ошибки, когда можно просто все всрать? Может, они такие, типа, а мы нормально не умеем, по-другому не умеем, давайте все ушли. Если уж просирать, так уж все по полной давайте. Ну, что сказать. Вот если бы, конечно, не концовка, вот начиная вот с момента, когда они вот начали про мультивселенные, вот если вот это вот все вот с этого момента и все до конца, если все убрать, то в принципе получилось даже лучше, чем в прошлый раз. Мне понравилось, как они Бараку переделали, как Мелину переделали, как Рептилию переделали. То есть, опять же, если что-то, если, скажем так, серьезно делать, где это получается у нас? Так, нет, это уже параллельные. Да, вот где-то здесь начинаются параллельные.
Да, вот, грубо говоря, вот первые 2,5 часа, если воспринимать как единый сюжет, то, в принципе, там есть зачатки хороших идей. Вот. Ну, а то, что после этого, да, это уже просто цирк. По-другому это не сказать. Сцена после титров. После титров сцена есть. Ох, ёб твою налево. Ну, давайте. One Zero. Ah, look at him, clinging to life. Even now he struggles. Everyone who fought today did so fiercely. Had I not been here for it, I would have thought it impossible. Warriors from across timelines, clashing in combat. The blood, the death, the chaos. Yes, Lord Havoc. It's unfortunate it all ended so fast. The next time, it won't. Я уже просто ничего не воспринимаю. Все, вот на данном этапе для меня Mortal Kombat закончился. Мне абсолютно он не интересен. Они доказали, что уже они ничего придумать не могут и просто превратили это все в цирк. Больше мне добавить нечего. Нет, Shadow Dick, мне не интересно аркадные концовки смотреть. Мне насрать. Мне просто насрать на Mortal Kombat. На данном этапе. Все. Точка. До свидания. Ой, она аж 32 человека смотрит. Охренеть просто. Ладно. На сегодня, значит, все. Что я могу сказать? Это был балаган. Опять же, начали за здравие, закончили как обычно. Да. На сегодня все. Всем спасибо. Всем чай. Надо пойти что-нибудь похавать сделать.